My people, my people, my people, how you doing? Louise, Uwacu, Ausares, Louise, Uwacu in the building. Yo, 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 is anybody there? If somebody is there, just leave me a comment. Tell me where you seeing this from, where you watching this from, and tell me you hearing the sound and everything is working fine. And then we're gonna get started. We're gonna get started. Today, my people, we have a guest. We have a special conversation. We're gonna have a conversation on this book, my people. Do Not Disturb. And we have the author of the book right here, Michela Wrong. This book has been making a lot of people talk. So if you have read the book, if you haven't read the book, if you have questions, my people, let me know. The show is going to be in English. Of course, the book is in English. My people, if you're tuned in live, tell me that you're tuned in live and tell me where you're watching from. Tell me where you're watching from. My people, please subscribe to U&I Talk Show right now. We are starting the show. We're starting the show. I hope you have questions because we're going to take questions at the end of the show, my people. So leave your comments, leave in the comments. Tell me that you're here. Let's get this show started, my people. Thank you so much for being here. Welcome to U&I Talk Show. Today it's Friday, October 21st, 2022, and I am in Vancouver, Canada, my people. All right, my people, how you doing? If you're watching from Facebook, Twitter, YouTube, leave a comment. Tell me where you are, my people. And we are bringing in our guest already. Yes, I see the likes. I see the likes. Put in the likes, share, tell all your friends that the show is starting right now. Share the link. We are here and we have a special show today. We're having a great interview with the author of this book, Do Not Disturb, Michela Wrong. And I'm looking forward to this interview. I have a lot of questions. If you have a lot of questions, you can post your questions. So we're just going to bring in the author right now so we can get this show started, my people. Thank you for being here. Michela Wrong. Hi, Louise. Nice to be here. Thank you so much for being here. Thank you for your time. I know it's late in your own part of the world. So I really appreciate your time and I look forward to this interview. Me too. So let's start from your journey as a writer. Your journey as a writer. I think this was your very first book. No, that's actually my second book. My first one was In the Footsteps of Mr. Kurtz, which was about Zaire and Mobutu. That's the second one, which is about Eritrea. And that one you're showing, It's Our Turn to Eat, that's my third one, which is about Kenya. Nice. So this, and then Borderlines? That was my first novel, which was really set in the Horn of Africa, which is sort of set in a country that is very similar to Eritrea. So that was the one before my latest, Do Not Disturb. You've already shown the picture for that one. Yes. So the very first one was that's my this one. Yeah. So what is it that attracts you to attracted you to Congo, for example, and made you write such a book? You know, it's like. Well, the plan was not to write a book.
I actually went to Congo because I had been working on a British newspaper, and they decided they didn't need my services anymore. So I was out of a job, and I had spent some time in Africa with Reuters. And so I rang up Reuters news agency and said, do you have any jobs for me in Africa? Because I had spent a year in Abidjan in Ivory Coast. And they said, yeah, we have an opening in Zaire, as it was known then. And I was going, well, Zaire, it's sort of like has quite a tough reputation, quite difficult, quite anarchic. I'm not sure I'm ready for that. And they said, well, really, that's where, if you come back to work for us, we want you to go there. So that's how I ended up there. So it wasn't a choice. It was like I didn't have a job and I just went. But I really enjoyed it. It was such an interesting place to live and work. This was in 1994, the year of the Rwandan genocide, and the year when Mobutu was sort of reaching the end of his regime. So it was a very interesting time to be working as a journalist in Kinshasa. Mm-hmm. So were people open to you and to telling you things back then? Yeah, they were. I mean, that's why I enjoyed living in Zaire and working there, because there were very few journalists, international journalists. There were Zairean journalists, but there was international journalists based there. There was me and someone from AFP, Agence France Presse, and that was it. And so, it's a very direct relationship. You either saw something happening and you witnessed it yourself and then you wrote about it, or you didn't. And it was an enormous country, and there were very few phone lines. I mean, we were all using mobile phones which didn't exist at the time. This is 94. So people did not have mobile phones, but everyone in Kinshasa had one because the existing phone lines didn't work. So there were very, very few people with phones, and that was the only way to get any information. So it made reporting very direct, very straightforward. You weren't being distracted all the time by information, and that you couldn't verify. There were very few sources of information. Wow, that's so amazing. And then you came to this one. This is the second one, right? Yeah, that's the second one. And it was written because I had been to Eritrea. I had joined the Financial Times, and I had spent some time in Eritrea in 96. Very soon, really, after, 1991, Eritrea had won independence from Ethiopia. And it was a very upbeat time in the country's history when all the diaspora was coming back to Eritrea. The EPLF had won power. They were talking about putting in place a multi-party democracy. They had formulated a new constitution. And so there was a very, very hopeful time. And then while I was researching that book, because it took 4 years, you saw this sort of clampdown in which the people within the government who were not happy with what Isaias Afewerki, the president, was doing, stood up to him, and they all got jailed, the G15, and have not been seen since. And so it was the beginning of the change in the regime. But I was lucky enough to be there when it was still a very open society, when anyone would talk to you, when people were really very keen to speak to journalists, meet journalists. And there was a sense of enormous hope. So that book really reflects that, because although at the end I sort of say, this is taking the wrong turn, it was actually a very hopeful book about a place that really seemed to know where it was going. I'm now dismayed, of course, by what has happened in Eritrea and what's, what actions and the role it's playing in Ethiopia, because that's not, I would never expected it to go down that route. But, history plays some funny tricks on us. To say the least, right? Yeah. And then you came to this one. This is number 3. Yes. And you got in trouble for this one? I did get in trouble. It's a book about a scandal, a corruption scandal, a procurement scandal, a military procurement scandal, which was under Mwai Kibaki, the Kenyan president, and was exposed by a man called John Githongo, who was working within the Kenyan government and was an anti-corruption whistleblower. He was an anti-corruption official who became a whistleblower. And he discovered the scandal and then fled abroad because he realized that all the people around him, the ministers he had become friends with,
were the people who actually were responsible for the scandal, and who they were expecting him, although he had this job working as an anti-corruption czar, to keep quiet and not say anything, and he couldn't do that. And he was someone I'd known as a journalist, I had befriended. And so he came to the UK, stayed with me, went underground, hid for a while in my flat. And then I sort of thought, that's a really good story and a really important one, because it exposed the way in which corruption worked in Kenya, which is the way it works in most places. It's all about identity and who you belong to. And in this case, it was, the Mount Kenya Mafia, as they were called, who were responsible. So it was a way about talking about corruption, but also talking about ethnicity. But yeah, it was a very hot book. And for a while, you couldn't buy it anywhere in Kenya. And people were sort of sneaking it in bags. And I was meeting people in parking lots here in London, giving them a bag of my books, and they were taking them to the Jomo Kenyatta Airport and selling them in the airport car park. So it was all very exciting. But I gather now you can buy it openly in Kenya. But it was my first experience of being kind of controversial. Wow, it's very interesting to see these books that you have written, how the situation has evolved in those countries and where these countries are, like the one we just saw about Eritrea and then Congo and now Kenya, like how that time and this time. Yeah, I mean, I'm not a young woman anymore, and I think that the point is that there is an advantage to having covered certain countries for a long period of time, in that you can see the sort of rise and fall, often of regimes, how movements change, how young leaders become corrupted and complacent, and how people who were often very hopeful become rather cynical, including the journalists, of course. And it's quite interesting to keep covering the same countries over the years, because you can see that progression and you learn a lot from it. Absolutely. And then finally, you decided to write a fiction novel. That's right. This is actually set in Eritrea. I'm sure most people who read it will realize that. I changed the names because I didn't want to stick to the narrow reality of Eritrea's border dispute with Ethiopia, because it's a book about the border dispute. I became very intrigued by the way in which these two countries, Eritrea and Ethiopia, were trying to sort out their war over the border, the colonial border, in a court in the Hague. It just seemed to me very surreal, and I got to know many of the lawyers who had been working on the case, and I was sort of thinking, this is just so strange, the sort of contrast between fighting on the ground and then lawyers looking at colonial treaties in the Hague. And so I decided to novelize it, because I just didn't think it was going to work as a non-fiction book. It was too obscure. And I enjoyed writing it. It's my sort of one novel at the moment. I think I will write others, but it allows you to write in a different way, a personal way. Sort of you can get into the psychology of the characters in a way you can't in non-fiction writing. Mm-hmm. Wow, that is so fascinating. I can't even begin to imagine the amount of work that you go through and all that time. So do you spend a lot of time by yourself on your own, just reading and researching? Yeah, you do. I mean, that's the nature of writing. But I mean, if you're a writer and you do nonfiction, the fun bit is when you talk to people, and these wonderful research trips that I go on. For the most recent book, I was spending a lot of time on the ground in South Africa and Uganda. Not so much time in Rwanda, but some. And those are the fun bits. When you're just sort of traveling and you've got a taxi and you get picked up in the guest house, and you just spend days speaking to pretty much anyone who'll talk to you. Just trying to get as much understanding as you can. And those are the great. That's the fun. The difficult bit is then getting back home and
trying to write it up in a way that is clear, comprehensible, and sort of also gives you something. That's no fun at all. And then finally, the main focus of our subject today, which is your latest book, which is your 5th book, the Do Not Disturb book, which I have here. Right. Which, you know, I'm grateful to you because it's so much work. And I'm like, how did she do this? And it's like over a couple of years, you follow the story through a couple of years. And there's so many dangerous people in the book that could harm you for what you wrote in the book. So I'm like, you have a lot of balls for writing this book. Well, thank you. Yeah, it's a very controversial book. It's made me a lot of enemies. There comes a point in your life where you decide you're either going to take the plunge or you're not. You know, I'm lucky because I'm white, and that protects me. I'm a Westerner, that also protects me. And also, you know, I don't have children. I don't have lots of, you know, if I were a Rwandan writing that book, I would have been worried about my job, my relatives, my friends, my family, my properties in Rwanda, you know, if I was living abroad. And I don't have those things because I'm an outsider. And that means that frees me up to say things that I've heard many Rwandans say to me, but then they don't want to go on the record, they don't want to be quoted, or they don't want to write it because they stand to lose so much. And I have much less to lose because of who I am. So that gives me an advantage. And I decided at a certain stage to take, you know, to use that advantage. Actually, I thought about the same thing when I was reading it. I was thinking to myself, I was like, okay, the only reason why she got this access, first of all, is because she's non-Rwandan, she's a white woman. And then the only reason why they let her, you know, exit or she's still alive, it's still the same reason, because she's non-Rwandan and she's European. If a Rwandan was to do the same work, they would be dead, pretty much. Well, I mean, let's be honest. Rwandans have done the same work and they have written books, but they live in exile. You know, I mean, plenty of the people who have worked alongside Kagame and who have said, you know, terrible things about him and being extremely critical. They have gone into print. They've published books, but they live in the West, you know, and they do live in fear of their lives. So, you know, there's a calculation you have to make. And it's an easier calculation for me to make as a Westerner. I'm very aware of that, and I'm very grateful for that. Yes, and I think Rwandan history will be grateful to you as well, because this story had to be told. And if it's going to be told from someone else's perspective, so be it. As long as the story gets told, that's what matters. Yeah. So what attracted you to the Rwandan story? I mean, everybody, of course, has heard about Rwanda, but you in particular, what is it that triggered you and that made you go after this, the Rwandan story? Well, for a long time, I didn't think I would ever write a book about Rwanda. I went into Rwanda first in 1994. I was, as I said, based in Kinshasa, and there was Opération Turquoise was launched in July of 94, and French troops were going in. And I spoke French. I had worked in France before. So Reuters, who I worked for at the time, said, you must cover Opération Turquoise. And so I did. I joined a bunch of French journalists, and you know, we went into Rwanda, and then very quickly there was that exodus of people leaving. So I ended up writing a lot about both the sort of massacre sites that we were finding, but also the
the flood of refugees out of Rwanda, and then what followed, you know, the new government. So that became a sort of story that I wrote about, and I, you know, went in October again. I spent time in the camps in Zaire, and then from, you know, occasionally from time to time, I would go back to Rwanda and report about what was going on. And I kept in touch with one of the guys in the RPF who was the chap who dealt with the journalists. And this was Patrick Karegeya, who was the head of external intelligence, because although he was a big guy and he was the head of external intelligence, he was also the man who would go out and greet journalists who were lined up to interview Kagame. And he liked hobnobbing with journalists. So he was a guy that I kept in touch with. We weren't very close. And, you know, I remember he came to London one time, gave me a call, and I wondered what was going on, why he had done that, because I wasn't covering Rwanda, but, you know, I couldn't work out what was happening. And then basically I heard that he had left Rwanda, that he was in disgrace, that he had gone into exile, met him in London when he was passing through, and realized that he had become one of these men that I find really interesting, because I think there is nothing more interesting than someone who's been a big player politically, who is looking back on their life with a sense, an awareness of the mistakes they've made, the policy mistakes they've made, the mistaken actions they took when they were in their prime as young men, and that he had become that person. And having these very bittersweet discussions with him, in which, you know, he was looking back on his younger self, and obviously extremely critical about Paul Kagame, someone he had been to school with, somebody he had known since he was a child, and sort of saying to me, you know, I look back and I think I was brainwashed. I don't understand who I was. So he was just a very interesting man in himself. And I remember saying to him, why, you know, Patrick, you have a book in you, you know, why don't you write a book about what you've been through, and I will help you, I'll ghost write it, you know, because you've got such fascinating insights. And he never did that, because, you know, I think he knew too much. I don't think he could quite, you know, bear to sit down and write down all the things he knew. He'd kept them secret so long as the head of external intelligence. But when there was a shocking event in January 2014, when I remember switching on my computer and seeing all these messages, you know, have you heard what's happened to Patrick? And I was going, which Patrick? I mean, I knew about 5 Patricks. I was like, what are you talking about? And, you know, he had gone up to a hotel room in the Michelangelo Hotel in Johannesburg, and had been ambushed there and strangled, almost certainly by people that Kagame had sent. I thought, oh my God, you know, Patrick has died and he never wrote his book. But maybe I can write something a bit, you know, approaching the book he might have written. And so that became the object. And it was something that I thought I would only do if his family were willing to cooperate. So I contacted them, and they seemed to be willing to chat to me and talk to me. And that was the way that whole thing started. Wow. It's the book is so fascinating, and you can see that there's a lot of work that went in there, and you give a lot of insiders information as well. I'm not going to reveal too much because I've asked everyone to read it for themselves. Thank you. You know, I'm not going to spoil it, you know. But, you know, I'm going to ask you a couple of, you know, questions going through the book. So one thing that stood out for me was, like, for example, on page 313, when you talk about Patrick Karegeya's lack of deference for Kagame, you know, that seems to be like a major thing, where there's this man that they have created, but at the same time, then this man, Karegeya, he seems to be like a very smart individual. He's an intellectual. He loves reading books. You know, I'm thinking that he would have written a book since he loved books so much. So he has no, you know, he's not bowing to Kagame.
Yeah, exactly. And I think this is what you see with leaders who have been in power for a certain amount of time. This is not unique to Kagame. What we understand now is that all of the people who were closest to Kagame when he came over, he came over from Uganda in 1990. They first invaded Rwanda. And that all the people who were part of the RPF then, who were Ugandan Rwandans, English-speaking Rwandans, they've all been marginalized, or they're in exile, or they've been imprisoned, or they've been killed. If you are a supreme leader and you've been surrounded by critical comrades who thought that they were as good as you were, who were your equal, the one thing you at a certain stage, you just start to resent having them around, and you want them to show more respect than they do. And they're not showing you respect because they know where you came from and who you are. They know your weaknesses. And they also know that they have played an important part in you coming to power. And I think that's what Patrick represented, and it becomes unbearable. So he was sent to prison for insubordination. This is what's so interesting, which is not a crime in most countries. But, he went to prison. He was arrested, or did house arrest, and then he was later imprisoned. And I think it tells you a great deal. And the other thing you mustn't forget about Kagame and his intolerance of dissent is, of course, that, Kagame has often been described to me as an accidental president. So the person who, was a charismatic leader of the RPF, of course, was Fred Rejema, the great young military commander, and sort of Museveni's, in a way, his kind of almost his adopted son. And he died, on day 2 of the invasion of Uganda. So Kagame steps in, and Kagame never had that charismatic appeal, that sort of ability to just charm people into following him. He had to sort of frighten people and bludgeon them into following him. So I think, for someone like Paul Kagame, Patrick and all the people around him, those Ugandan Rwandans, they were reminders of the fact that Fred had been more popular than he had, and Fred had been killed. And that was why at a certain stage he found them unbearable to be around. Absolutely. Okay, this is a comment from one of our viewers. I saw that. I'll bear that in mind. Thank you. It seems that anyone can be prime minister in my country at the moment, and why not me? Absolutely. And then the occupation of the DRC, that's another thing that's a bit controversial when it comes to Patrick Karegeya's history. Like, the one thing that people will look at and they're like, is this involvement in Congo with the Congo desk? What is your impression of that? One of the problems is I wrote this book after Patrick had been killed, and so it meant I couldn't interview Patrick. I certainly knew that he was known to be the head of the Congo desk, although apparently he sort of didn't even recognize the term, the Congo desk. I think that may have been something that diplomats called it. But yeah, I mean, he knew all about what Rwanda was doing in DRC, that's for sure. And I think he took that knowledge with him into exile in South Africa. And one of the reasons that Kagame was so unhappy with him and so angry with him is that he was sort of giving that information to the South African government, which had troops in Eastern Congo at one stage as part of the UN's peacekeeping operation. In Kagame's eyes, that would have been a form of treachery. So, I mean, anyone who covers the Great Lakes will be aware that Rwanda and Congo's histories are just joined at the hip. And we're seeing that at present, where we see that M23, is back in action in Congo. And I read an article today that 700,000 Congolese
have been fled their homes in eastern Congo because of M23, which we know is supported, by Rwanda, has been described by the UN as sort of being almost indistinguishable from the Rwandan army in the way it operates and the army, the weapons it's using and the uniforms it wears. So those two countries' history is just joined at the hip. And Patrick certainly knew where all the skeletons were hidden, but sadly died before I found out. I hear you. And the other thing that's a bit controversial on Patrick's record is a man who is loved by so many people, Seth Sendashonga, who was murdered in Nairobi, and he was still in charge in Rwanda. Did he ever say anything about that? Well, Seth Sendashonga, of course, was assassinated. He was a Hutu interior minister, and he was assassinated quite early on, 1998, in Nairobi. And I had met and interviewed Seth Sendashonga a couple of times. I think, Patrick never said I did it, but he apologized on behalf of the RPF to Seth Sendashonga's widow, Siri Sendashonga, who I interviewed for the book. She met him, extraordinary. It must have been the most extraordinary meeting. They met up in South Africa after Patrick had gone into exile. And he said, my system, the system I belong to, the RPF, we killed your husband, and I'm sorry. Surreal conversations. And I think, as I was saying earlier, this is a man who had reached a stage of his life where he had realized that he'd done a lot of wrong and evil things. I think one of the points I'd like to make about this book is people sometimes say, she glorifies or she romanticizes the RPF or people like Patrick, and it's difficult to write a book if you don't have any interest in your characters and don't find them at all appealing. And I did find several of the characters in my book appealing, but it's also, I think it's very important to depict them as appealing people, because dictators are often very charming men, and that we often have a sort of black and white image of wrongdoing and murderers and sort of dictators and how they operate, and it's sort of very naive of us to think that way. In that wonderful, charming, charismatic people will often be responsible for doing some pretty terrible things, and we have to be mature enough as human beings to recognize that. So I do certainly portray Patrick Karegeya as being, charismatic, funny, and much loved by many people around him. But he was the head of external intelligence for Rwanda. Who knows what external intelligence did when he was running it. We shouldn't be naive about that fact. But this applies to, many politicians who will have made, the calculation to themselves, so I don't like doing this, but it's necessary for the cause. And that's why, history takes the forms it does. So I try and portray people as rounded characters and not just as sort of black and white figures. Mm-hmm. I don't know why the image of Obama just popped into my head when you talk about charismatic. Yeah, exactly. But then Obama turns out to be like the person who dropped the most bombs, Well, and let's not forget, an indelible image of Obama, which is him sitting in the room, watching Americans storming a compound in Pakistan where Osama bin Laden is about to be killed. So that's a high-level assassination, and many people will feel it was entirely justified and a wonderful thing to do. But that's not a saintly action. That he's a man with blood on his hands. Yeah. Most leaders do have blood on their hands.
Yeah, and Libya, that he did go to North Africa and everybody welcomed him, and Gaddafi thought he's his friend, and then next thing you know, he's destroying Libya. Yeah. Well, So, and also I think it's important to remember that when dictators have developed these very negative images, for example, Mobutu, when I was writing about him, everyone thought he was, everyone in the West was agreed this man was violent, corrupt, sclerotic, past his prime. And people had completely forgotten that as a younger man, he was truly charismatic, and also clearly had the future of Zaire at heart. I mean, he really was trying to unify a very violent and turbulent country, and to prevent it being torn to shreds by colonial forces and colonial corporations as well. And if you look back on the young Mobutu, he was pretty impressive character. And we've sort of tended to entirely forget that. So it's also a question of trying to remember that people go through these trajectories and change as history changes. There's an interesting comment here. Patrick is said to also have executed the destruction. Yeah, I think I'm afraid I think that's completely untrue. I'm very familiar with the Kibeho episode, and it's a disgraceful episode, and I'm always astonished by how few people know about what happened in Kibeho when the Rwandan army opened fire on refugees in that camp in front of Australian and Zambian peacekeepers. But I don't believe that Patrick, you may be getting your Patricks mixed up, because there are many Patricks. Patrick was external intelligence. He did not have any control over command forces. So I really don't believe that Patrick would have been in a position to do anything regarding Kibeho. I think that's misinformation. And then something interesting in your book on page 318, Patrick Karegeya is really touched and really bothered by the assassination of Asier Kabera. Yeah. And that sort of, do you think that's when he started switching, or had he already started switching? But it seems to be like a turning point of his life when Asier Kabera is assassinated. Yeah, I mean, I got that information from David Himbara, who had a conversation with David Himbara, who used to be the presidential economic advisor, and who fled the country after working for Kagame, and is also, one of these dissidents who now fears for his life. And he remembered having a conversation with Patrick Karegeya in which he sort of said that he'd been really shocked by that killing. He hadn't understood the motives for it, the reasons for it. It seemed completely gratuitous, that the man targeted had been, on the right side of history, a campaigner for human rights. And that also, I think, what he conveyed to David Himbara was that it had completely rattled him, because he had realized that these things, all sorts of things were happening without his knowledge, and that he was head of external intelligence. And I think if you look at Kagame and the way he operates, what he does, and this has come through from many interviews, was that he tends to have many different threads and very many different command lines, where he will often sort of, if he wants something done, he will ask various people to do it, and then he will make it clear to them that they should not collaborate with one another or confer with one another. And so he's running these parallel structures, and you hear this said all the time. And so Patrick, at that moment when he was talking to David Himbara, had clearly realized that there was a major parallel structure working, of which he had no understanding and no insight. So it was very undermined. Apart from the fact that he was shocked by the death, he also had realized that he was out of the loop on that one, and therefore didn't have as much authority as he thought he had. So I think that's what was going on there. But there were very many occasions, it's clear, in which Patrick realized that he was no longer in tune with the way the regime was going under Paul Kagame, the cult of the leader, the personality cult,
the way in which people like him, the Ugandan, Rwandans were being sidelined or victimized, or you know, shoved to one side. I mean, there were very many different occasions. Mm. And he seems to be very, very disturbed by the way that Rwandan forces and Ugandan forces fought in Congo. At some point, you talk about how he's not necessarily disturbed by the killing of the Hutus, but when they start fighting between the Rwandan army and the Ugandan army, then he's like, what's going on? What's happening? Yeah, and that was something that was relayed to me by a journalist who had a long conversation with him, a French journalist. Basically, you know, you have to remember how NRM, the Ugandan NRM, and the that your comment from Javan Uwamungu is quite accurate. That's why Patrick was shocked by that killing. But anyway, just to go back to the NRM and the RPF were joined at the hip. You know, the young fighters who set up the RPF had learned how to fight in the NRM under Museveni in Uganda. They had joined, you know, Fred had encouraged them all to join up. They'd all learned how to fight. They all, you know, had very close affiliations with the NRM. They respected the guys there who tended to be older. They had sort of, you know, learned, you know, acquired all sorts of opportunities. They had then had positions in the Ugandan military and intelligence. They had bought houses. They, you know, they felt very much at home in Uganda. When there was this fighting in Kisangani, it was basically pitting the old guys in the NRM against the young guys who'd grown up and set up the RPF. And it was two brotherly organizations fighting against one another. And I think Patrick found that really distressing, as did many people on both sides, and totally unnecessary, and felt that it could have been avoided just by negotiation. I think Patrick's attitude, from what I gather, is that he felt most violence could be avoided by negotiation and by talking. He was very good at talking, so, you know, he felt that that was the way to settle things. And that it was a waste, and that it was egos, that egos had been involved, and that Kagame, whose ego was getting more and more, you know, expanding more and more as he became ever more the central figure in Rwanda, had wanted to teach the Ugandans a lesson, and that a lot of people had died as a result of that. So yes, that was one of the episodes that he found very distressing. Yeah, that's a weird situation, because the way that Uganda or the NRM supported the Rwandans in invading Rwanda, the Rwandan rebels, the RPF, is a little bit comparable today to how Rwanda is supporting M23 to invade in Congo. So it's like, what if the M23 would turn around and fight with Rwanda? Yes. That would make no sense. That's a good point. That's a good point. And it's an interesting analogy, of course. And you could say, you know, if you look back a couple of rebel movements, that Laurent Nkunda, you know, also represented that. You know, he was called to heel and brought under control in Rwanda. But yeah, that's a good analogy. Mm. And then there's also like the Zimbabwe involvement. I'm only bringing this up because today we hear about Zimbabwe sending teachers to Rwanda. But at the time, Zimbabwe actually intervened to fight on behalf of Congo against Rwanda and Uganda. Yes, I'm not entirely sure what Zimbabwe thinks it's playing at. You know, you see all these meetings between Kagame and African leaders, and you see them praising one another. And I often think that what you're seeing with Kagame is you're seeing a hardline dictator who has managed to win the support and admiration and aid from the West, and that a lot of other
would-be authoritarian leaders in Africa look at him and think, oh my God, he's got it sussed. He's completely crushed any opposition and the media in his country. He does exactly what he wants. And he still gets compliments from the West and all this foreign aid. Why can't we get the same? And I think there's a lot of sort of looking at Kagame and thinking, oh yeah, that's a model. If he can manage it, surely we can do this too. Yeah. So I think Mnangagwa is hoping to emulate Kagame, but then so are a lot of people. But do they realize that the West likes him because Kagame went to Congo on behalf of the West and he's getting all those resources from Congo? That's why they like him. Yes. Well, I think they also don't realize, that at the end of the day, there may be a price to pay in terms of how their own population reacts to these hardline tactics. Not every country is as small or as easily controlled as Rwanda's is, and so a leader who decides to adopt the same tactics as Paul Kagame might find that they don't work everywhere. Oh, true, because he would have to apply them on Rwandans who are very obedient and submissive people who will respect the leader no matter what he says, even if he's a criminal. Whereas maybe somewhere else in Africa, the population doesn't have that culture, so it would be very hard for any leader to apply it on its population. The population are not Rwandans with their culture of bowing. Yeah, I mean, other African countries have strong traditions of a free press, trade union actions, civil society. None of these are strong in Rwanda today because they've been systematically crushed, and that was something that was fairly easy to do after the genocide, because the genocide traumatized the whole of society. But other countries have, there's likely to be more resistance to anyone who attempts to do what Kagame has done in Rwanda. True. So some of the people who gave you testimonies or who you used some of their testimonies are people like Noble Marara and Michombero. Did you speak to these two people, and what was your, what did you take from that? Personally, I really like what Noble Marara and Michombero have done for the Rwandan society, because the Rwandan society, in order to heal and in order to build a better future, we need people like Michombero and Marara to come out and to testify as much as they did and to tell us, what they know. So what's your experience with these men, and, how did you receive what you got from them? Yeah, I read Noble Marara's book, and he happens to be in the UK here, so I arranged to meet him, and we spent a long afternoon talking, and then we were in touch. And Jean-Marie Michombero, I have met from time to time when I go through Brussels. I think they're two very different characters, and they've played two very different roles. I mean, I agree with you that I think it's very important in Rwandan history that former members of the RPF are coming out and saying, what they saw, what they experienced, what they think, and in particular, what they say and think about the plane, Habyarimana's plane being shot down. So these are important testimonies, but we have seen a lot of them. They don't seem to have been taken seriously at all by French investigators who are investigating the downing of Habyarimana's plane. But I think they have had a big impact in making people aware of what people within the RPF are saying is their memory of what happened. So before we get to my last questions, what about John Le Carré? I'm just curious about John Le Carré. Okay, who died, of course. Because everybody knows him, right? Everybody loves him. Yes. So
And then you went with him to Kigali, and Yeah, without well, Patrick Karegeya, that you were yeah. traveling with him. So how did that go? It seems like a happy moment, but it was a happy moment. I was contacted when John le Carré was researching the Mission Song, which was one of only, I think it was only 2 books, Constant Gardener and the Mission Song, that he set in Africa. And he had never been to Congo, but he was writing a book that was set in Congo with Congolese themes. And it bothered him because he was somebody who believed in doing his research and going to the places he wrote about. And so he had decided a bit belatedly, because he had actually written most of the book, to go to Congo, and he wanted somebody who could be a guide. And so I was approached anonymously and told a famous author wanted to see me. I went and had lunch. It was John le Carré, or David Cornwall, his real name. And so I ended up sending him lots and lots of notes. He sent me his manuscript. I sent him notes. And then we ended up going to Congo together. And we teamed up on that trip with Jason Stearns, who also wrote a very good book, a nonfiction book about Congo, Dancing in the Shadow, the Monsters. One of the best books, I think, about Congo. And we had a whale of a time, because, it was a very short trip. It was maybe like 10 days. But David Cornwall was just a very amusing, interesting, urbane, just complicated, much traveled, funny person to be around. He was a tremendous he should have been an actor, because he would be telling you these stories about meeting Jeremy Irons or Alec Guinness, because of course, Richard Burton, he'd met all the people who had starred in the films of his books. And he could just get them to an absolute T. He could mimic them. It was just perfect. It was, word perfect, so we were just sort of agog, me and Jason. We sort of sat listening to him speak for about a week and drinking lots of whiskey, because he liked his whiskey. And I remember we stayed in the Hotel Orchid, or looking out in Lake, in Bukavu, looking out over Lake Kivu, watching the pirogues going by, drinking lots of whiskey and having terrible hangovers, in my case, in the morning. But it was very, very interesting week, and I won't be forgetting it. It was an honor and a privilege to be part of that, I must say. I can only imagine. So how did Patrick Karegeya react when you show up and you're... Oh, well, yeah. I hadn't said to him that I was traveling with John le Carré, because, I was afraid, it was possible that we could get kidnapped, or something like that. So I just said I'll be traveling with quite a well-known British novelist. And I think we arranged to have a drink at the Mille Collines, by the pool. And, I turned up with John le Carré, and I said, "Oh, this is John le Carré, this is Patrick Karegeya." And Patrick was like, "You didn't tell me." Why didn't you tell me? And he'd read all of his books. And it was great, because, it made his day. He had been under house arrest at that stage. He had already fallen into, he was out of the loop. He was out of favor. His career was going into decline. And so I think he was quite depressed. And it was a very nice, cheerful thing for him to suddenly be confronted with this famous writer whose books he had all read. And so the following day he said, "Come round and please meet he wanted David to meet his children, be photographed with them and sign his books and stuff like that." So it was nice. But I think John le Carré, I remember him saying he was very struck by that meeting, because he felt he had met people like Patrick before in Moscow, intelligence chiefs who were as hunted as they were hunters, that who thought that their time was coming to an end. And he could see that, things were not going well, and that shadows were gathering around Patrick. And he found it a very kind of poignant moment. Yeah, he seems to have like a spiritual view of the situation. Like he can see spirits around the person.
Yeah, he said to me after that meeting, he said, "I'm afraid that they're going to take him out." And, you know, he was right. It just, it took a few years and in a different place. But he sort of said that, you know, that guy's in trouble. Mm. And then, yeah, he was in trouble. So one day he leaves Rwanda. I won't reveal the story. People can read it in the book on how he left and everything. And then one day he shows up to the British High Commission in Uganda. And then he tells them that he he said, I was part of the team that brought down the plane. And I heard about this, and I remember thinking, that can't be true. You know, I've never heard that before, that he was connected at all with that that whole operation. You know, if we accept that it was the RPF that did it, which is already, of course, massively contested, but that Patrick had played a role. But the theory, which I think would make sense, would be that when the plane with the two presidents took off from Tanzania, someone on the ground told the unit that brought down the plane in Kigali that the plane had taken off and that, you know, it was coming their way, and that person would have been Patrick Karegeya. But you know, this is one of the full details of that. We're not going to know, because he died. That was one of the skeletons. He died with that in his closet. But I mean, you know, there are plenty of people who say, well, he was a man on the run. He may have been saying that just to get attention because he wanted to be protected. He wanted people to take him seriously. My reckoning would be someone like Patrick Karegeya did not need to get anyone's attention. He was going to get it anyway. I mean, the whole country was looking for him when he left. So he didn't really need to say that, you know, to be treated seriously. So if he said it, it was because he wanted it to be known. Yeah, and maybe he also wanted it to be off his chest or something like that. Yeah. I think there must have been a lot of that, of sort of wanting to purge himself of some of the secrets he was carrying with him. But it's one of these many frustrating, you know, when you're writing a nonfiction book, you know, there's so many occasions in which you just wish that the person, you know, you had interviewed them at the time or soon after and had been able to ask those questions, because I was completely unaware of that link and that claim until I heard it, you know, from, you know, that I heard that he had voiced it to the British Embassy in Kampala, who had no idea what to do with that information. But was this new information to them, or did they already know? Because the British sort of supported the RPF and the Americans supported the RPF. You know, they knew the planning all along. Is this something that would be a surprise to them, especially British Secret Services, let's say? Well, the way I had it relayed, it was a complete surprise to them, and they kind of like didn't even engage with it, you know. But I mean, you know, you sort of say they would have known, they knew all this stuff. I can't tell you how astonished I am by the number of diplomats I've interviewed who were working in Uganda at that time, who didn't seem to know that the RPF existed within the NRM, you know, that whole period in which there was a secret army within the NRM. There doesn't seem to have been any recognition of that, any understanding of that at all. So if you know, if British intelligence were as wonderful as that and diplomats were as well informed, that should not have been a surprise. But you know, when you talk to diplomats, they don't seem to have cottoned onto it until later, until it was a done deal. Mm-hmm. And I think, you know, in that respect, it's worth bearing in mind, you know, if you interview the British ambassador of the day, Rwanda was a tiny little country, which was tagged on to Uganda for British ambassadors. And they were told that they would have to go there once to present their credentials, but they would be based in Kampala and covering Uganda. And that was it. And Rwanda was barely ever going to be, you know, an object of interest. So
I just don't think the know-how was there and the interest was there, that they were focusing on Uganda, this enormous country, you know, complicated, challenging country, and this tiny little place, Rwanda, just didn't seem very important. Interesting. So in the end, Patrick Karegeya runs away and he's in South Africa and he's assassinated. Did you think that, or was he thinking that he would survive, that he would, you know, outlive Kagame? Because he knew the system. He was part of the people who created the system that goes after opposition even outside Rwanda. At some point, he even defends it. He's like, this is what we do. You know, he was part of those people who created the system who goes after the opposition in exile. And this system was kind of used against him when it was his turn to, you know, to be in opposition to the system. So did he think that he could outlive the system or outsmart the system because maybe he had been part of the people who created it? I mean, yeah, I mean, you get an element of that, you know, talking to people who knew him, they sort of say that he thought he was smarter than Rwandan intelligence, you know, and he used to say to people, you know, everyone thinks that, you know, that the system is James Bond, but I was James Bond, you know, and I left, and they don't have my know-how and my skills and my smartness anymore. So he probably thought he was brighter and more with it than the system. But you know that what they always say about assassination is that you only need to succeed once. And so if somebody who's not very good at what they do, and I don't think Rwandan intelligence were very good at what they did when they were targeting Kayumba Nyamwasa and Patrick and all the other members of the opposition abroad. I mean, they were very ham-fisted, very sloppy, very careless. But you know, they only needed to succeed once, and they managed to nearly kill General Kayumba Nyamwasa, and they did manage to kill Patrick. So he may have been smarter than them, but you know, persistence can often win out in the end. And I think the other thing is it's very difficult to be vigilant all the time. And in fact, I remember John le Carré saying this to me. You know, he was saying, if you know that you're probably being bugged, and this was something that people who lived in Eastern Europe during the Cold War or in Russia, most of them thought, you know, if they're the opposition or they were journalists, they were probably being bugged. You know, there are two ways of dealing with it. One is that you just ignore it and you just live your life normally, and you just say whatever you think and you don't guard your words or anything. Or otherwise you try and be careful and you try and have certain conversations and you switch the shower on when you're talking and you go outside, and, you know, and it's just really tiring living like that. It's really, really tiring. And so what happens is people sort of get a bit sloppy. And I think that's what happened with Patrick, that A, he was quite arrogant, but B, you know, he probably got a bit tired of being careful. And that in that moment of just wanting to hang out with a friend, this guy, Apollo Kiririsi, who he thought was a friend, who is in fact his Judas, you know, he probably just wanted to take the night off and not have his guard up. And he, you know, he paid for that with his life. Mm-hmm. I'm under the impression, this is just my impression, that he underestimated this Apollo guy because he had trained him. And also because this Apollo guy was not an insider of the RPF, and he was also not one of the Tutsis. So he sort of underestimated him and thought, this guy is harmless because he's not one of us, and I trained this guy, so, you know, he can do nothing. Yeah, I think you're right. He was a Hutu, he was a businessman, he was a playboy, he wasn't in security, he wasn't a military man. He probably seemed harmless, but he wasn't. And, you know, I often think I would love to know what's become of Apollo. You know, is he still openly socializing in Kigali? Does he still have bodyguards?
Are people doing business deals with him? Do people go to nightclubs with him? Because I would not be at ease hanging out with Apollo, you know. Or the other person who has a arrest warrant against their name, Alex Sugira. You know, these two men have been named in South Africa. They have arrest warrants out for them. Rwanda should have extradited them to South Africa to face trial for the murder of Patrick Karegeya. And we know they're in Rwanda and apparently living quiet lives. But, you know, what's it like to be Apollo? You know, what's it like to be Alex Sugira and all your friends know that you murdered somebody in cold blood in a hotel room in the Michelangelo? That's a very strange thing. Yes, but in Rwanda, because he's surrounded by so many criminals. Yeah. and the regime that is so heavy into criminals and spilling blood, he's like the least criminal of all the criminals that he's maybe people buy him drinks, you know. Maybe they admire him for that. The regime actually likes him because he was able to bring Patrick Karegeya to them. The regime was after him, so they reward him for the great job, because to them it's a great job. Maybe they do, but do you think they ever let themselves end up alone with him? Because I would come out of Rwanda, you know, he's like in an open air prison, you know, because he can't really live anywhere else. He has to live in Rwanda, and in Rwanda he has to live within the system. So he is a prisoner, even though he may not be in prison. Well, if any of your listeners know what he's up to, I'd love to hear. You know, there must be the occasional sighting, and I'm just so curious. Yeah, my people, if you know what's going on in Kigali, let us know. Let us know. And then last but not least, so this book comes out, the regime goes crazy because you have exposed quite a lot of things. And then the thing that you see out there is like, oh, Michela Wrong was Patrick Karegeya's girlfriend. Yes, I must admit that was news to me. He had a lot of girlfriends, I think, but I wasn't one of them. But it was quite funny. And you sort of think, I mean, I was sort of astonished at the start. I sort of thought, are you really going to go down that line? I mean, is that really going to be the line of attack you choose to take? Because it's a pretty weak one. Because even if it had been true, you know, it's kind of like, you know, I'm saying that Kagame oversees a system of extraterritorial assassination, intimidation, and brutality. And he does it, you know, all around the world. And the West connives and turns a blind eye. And, you know, that this goes way back. And I'm describing this whole operation and network that he's running using his embassies abroad. And instead of dealing with any of those accusations or trying to deny them or confront them, the response of the regime via, you know, social media, but also when Kagame himself is interviewed on television, is to say she was his girlfriend. You can go, that's not really an answer. You know, I mean, so what? You know, even if it were true, so what? You're running an extraterritorial assassination and intimidation campaign. That's the accusation. Say I'm the girlfriend is completely irrelevant. Yeah, it's so, like, the other day I was actually watching a video, I think I posted it on your Twitter as well, telling you about these Rwandans talking. And it's two men. Like, usually in Rwandan culture, men are not supposed to be gossiping, you know what I mean? Like, gossiping is the thing for women. But you see these two men, and one is interviewing the other. and the other guy is just going in. He's like, oh, Michela Wrong was Patrick Karegeya's girlfriend, and he did special things to her. He did it the Rwandan style, so she fell in love with the Rwandan. Yes, like he fell in love with the Rwandan style of having sex. Okay, yes, I've heard about that. Yeah, it's like, oh, Rwandan style is the best. I was so bewitched by this. Yeah, exactly. He bewitched you, Rwandan style. And then from there, you were obsessed with the regime. and now, you know. That must have been amazing. I wish it had happened, but it didn't. Yes. No, but I mean, it's. I think the thing is, this might work in Rwanda, but when you start making those claims on social media, which is international,
it just comes across as incredibly misogynistic and sexist and really basic. I mean, it's very crude stuff. And you kind of go, this is the only way you can deal with those accusations, which is to say she's a whore, which is essentially what they're saying. She's a concubine, she's a whore. It's kind of like, that's not a very good response. You know, it's not impressive. Yeah, because, you know, this is 500 pages, almost 500 pages. And Yeah. if someone writes you almost 500 pages and there's nothing in her book that you can address, and then all you have to do is talk about her private personal life, that kind of makes a statement as to you yourself, the person who's criticizing, you know, like, tell me which page and which line that I, you know, could go wrong, you know? Yes. So I think this is another question that we should address as well, just to clear the thing, because they were saying that your book is genocide denying. It's denying the genocide and denying the genocide of the Tutsi. So I did not see anywhere in your book where you were denying the genocide. Well, so you know, maybe I didn't read it properly. Can you tell me where in this book? But you know, genocide denial has just become a way of saying we hate what she writes. I mean, it's, you know, if you can accuse Kizito Mihigo of being a genocide denier, you know, somebody who had lost people in his family, you know, I mean, and this is happening more and more in Rwanda. You know, you accuse anyone of being a genocide denier, even if, you know, members of their own family were wiped out in the genocide. I was a journalist who, you know, wrote about the genocide in 1994. I went in with Opération Turquoise, as I said earlier. I saw the bodies. I wrote about them. I wrote about the blood-smeared walls of the schools. You know, why would I deny the genocide? You know, it's just one of these kind of insults that you hurl at people, and then it becomes, you know, an accepted insult. But it's sort of, I mean, of course I wouldn't deny the genocide. I reported on it, for goodness sake. Yeah, it's very weird. All right, so let me get just the last questions that I got from the audience. Someone was asking if you're going to have a movie created based on your book. What's the process? The other books, some of them I've seen that they've been optioned. Well, yeah, you know, writing, getting a movie made seems to be the hardest thing in the world. And I'm not surprised, because they cost a huge amount of money to make. And my other books, Borderlines, my novel, and also the Kenya book, were both optioned. But the films have not yet been made. Yeah. I feel that there is a wonderful film to be made about the whole assassination campaign that is run out of Kigali, and it would be a great film with so many wonderful parts for actors, you know, Black actors, African actors. And I have sort of tried to reach out. I mean, first I've been trying to get it made into a documentary or a drama, you know, a fact-based drama series. And I've pitched it to various companies. And, you know, it's just really, really hard to get any serious interest. People are always initially interested, and then they say, oh, we haven't managed to get the financial backing. So I'm afraid there are no plans at the moment. I would love there to be. I think, you know, this is a story. What it is so fascinating. It is so sinister. It's got so many different facets, so many interesting personalities. I think it is crying out to have a film made of it. And I'm hoping one day somebody will approach me and say, you know, we've got the money, we're serious about this, and it just hasn't happened yet. Yeah, you know how a lot of Africans, you know, here in Canada or US, a lot of African Americans talking about James Bond, and they want an African James Bond. Well, so, this is it. This is the real story. Exactly. This is the real story. You don't. So I was thinking this would be like the perfect, and it would be an original African James Bond. Because why take the British James Bond and try to make him a black man? That's not what it's about.
Yeah. The person who created that's not what it's about. Let it be, right? If you Yeah. want to put a black man as the main character, there is the African James Bond right there. Exactly. And so I think like that character of Rusesabagina as the African of Patrick Karegeya as James Bond, or even better, and it's centered in Africa. Yeah. And, like it's such a fascinating story. I think it's even more intriguing than, James Bond, because the amount of intrigues and betrayal and friendship and childhood. Exactly. And what makes it poignant is that these were people who grew up together. They were children together. Their mothers knew one another. They dated each other's girlfriends. They attended each other's weddings. They gave speeches at each other's weddings. And then, one of them ends up starting to take out, the other guys because he feels threatened by them. I mean, this is the sort of classic Shakespearean story. To me, I studied Macbeth when I was at school, and this is Macbeth. This is exactly what happened in Macbeth, and it would make a wonderful film. But I'm afraid I don't know how to make films. I don't have that money or that know-how. So I'm just waiting for someone to come along and say yes. Absolutely. I think telling them that it's the original African James Bond would be a great selling point. Another commentator has asked us to ask you if your book is still sold in Uganda. I'm not sure what the situation is in Uganda. I was very surprised that it wasn't being sold in Uganda. I wasn't surprised at all that it wasn't being sold in Rwanda. What I do know is inside Rwanda, there's a WhatsApp, by WhatsApp people, there is a pirated ebook that is being circulated on WhatsApp in Rwanda because you can't buy it. So people are just downloading the pirated ebook. In Uganda, I was very surprised and disappointed. I think that people have managed to find copies, but what I tend to say to people who are based in Uganda is get it through Kenya, because it's openly on sale in Kenya. There are loads of bookshops in Kenya, and get your friends to pick it up in Nairobi and bring it to the border. It's not hard. Get it on a bus and get it at the border. Because if the Ugandan bookshops won't stock it, the Kenyans are stocking it. And I'm sorry that it's been so hard for you, but it can. And also, I don't know how easy it is, but I think if you know how to download ebooks from Amazon, it's available there. And then we had another question from the audience. I don't know if you have anything to say about that. How come the UK never withdraw or halt its military aid to Rwanda despite all these? I mean, this isn't just UK, it's everybody, isn't it? I mean, it's all the Western countries that support Rwanda. How come, Rwanda is intervening in Congo and the M23 is making people homeless, 700,000 people, and why is it still getting Western aid? I think it's ridiculous and outrageous. I am a firm believer in using aid as a means of pressure. But, you have a whole kind of development thinking, a philosophy whereby people will say, oh, well, you're just, if you cut off aid, or if you even talk about cutting off the aid, the people you hurt are the poorest of the poor, people who need those educational services or medicines or health treatment. But I don't understand why, we don't use aid as a means of leverage. I would be very much in favor. Of course, in my country at the moment, that's not the only thing we're doing with Rwanda. We're also trying to use Rwanda as a place to which we will basically dump people that we don't want to settle here. And Rwanda has decided to oblige us in that, which is an extraordinary thing for Rwanda to do, given that it already has a refugee issue and of its own, that it has more refugees than it can handle. So there's some very cynical deals are being done between Western countries and Rwanda, Western governments. And it's really not very appetizing to look at them too closely. And I keep giving interviews and writing articles because I think they're pretty despicable, and I hope they will end soon. Yeah, because it's like Rwanda is at war
killing its own people, creating so many refugees, and then invading Congo and killing so many people in Congo and creating refugees in Congo as well. And yeah, then ironically, we are telling people, Iraqis and Iranians and Eritreans who come to the UK, that it's fine to go and settle in Rwanda. Go to Rwanda. You know, it's a complete nonsense. But it's what a right-wing party here has done to try and stop immigration. So it's done for domestic reasons, for internal reasons, and it's a very cynical policy and not one I am proud of as a British citizen. Actually, it's not even flattering to Rwanda, because it seems as if the UK uses this as a scary tactic for the refugees, because they're like, if you come here, we'll send you to Rwanda. And everybody knows that Rwanda is bad. Nobody wants to go to Rwanda. Yes, I mean, you know, when you hear all these refugees, poor things, who are saying, I'd rather kill myself than go to Rwanda, you kind of go, Rwanda may still have an image problem despite all the lobbying companies that it pays. And all the money spent on advertising. Yeah, it seems that the word has not got through to the refugees who are trying to settle in Britain. Because, you know, people know the reality is very different from the advertising, you know. So when you're a refugee, you're trying to get to a safe place. You don't want to make the mistake of ending up in a dictatorship again when you're running away from... That's the irony. I mean, so many of the people who are coming to Britain are fleeing countries exactly like Rwanda. I mean, Eritrea, you know, there are a lot of similarities between Eritrea and Rwanda. So they're trying to get here, and then they're being told, oh, go to Rwanda, which is very similar to the place you just left. Yeah, and it's like, refugees are not stupid people. When they're running away, they know where they want to go. If Rwanda was good, they would go to Rwanda themselves. They wouldn't come to the UK. Yes, yes. So and also, you know, it's not because they don't know about Rwanda. Exactly. And we know from experience also that what tends to happen in Rwanda is they arrive and then they're taken to the border with Uganda and dumped, or that's been what's happened in the past. So what do you think would be the solution? Some people, such as myself and other people, have suggested maybe a boycott Visit Rwanda, boycott Rwandan products. Like, how is this regime? Because you're saying they're supporting it more. The political alliances continue, the aid continues. So how is this criminal dictatorship going to end? Do you think a boycott would do something, or sanctions? Like, what's your solution? Well, I think Rwanda responds very well to international aid freezes. I mean, we saw this 10 years ago when the West got truly fed up with the role that the Rwandans were playing supporting the M23 and united and said, we're all going to be freezing aid to Rwanda because, you know, we can tell that it's supporting M23 and it's messing with Congo, and since we help Congo as well, there's no point us doing that. And you know, that was the end of the M23 for them, you know, because the Rwandans just sort of looked around and realized that they had gone too far. And I think that could still happen. The trouble is that you have a very disunited Western group of countries who all have their own particular interests, whether it's refugees or peacekeepers that they want Rwanda to send around, or whatever it is they're after. They're not united. They're not talking with one voice. If they do talk with one voice, then I think Rwanda would suddenly very quickly change tactics, because it has in the past. So I hope that will happen. Do you think a campaign of just regular people boycotting Visit Rwanda would be a solution? Well, you know, I see this a lot. There's a lot of discussion about Arsenal and the sponsorship of Arsenal. And there was a South African journalist just wrote a piece saying how embarrassed he was to realize that, of course, on the shirt that he's bought from Arsenal, it says Visit Rwanda, because he's very aware, you know, it's a good piece. It's a good article saying he's very aware that it's a dictatorship and he supports Arsenal. But there they are, you know, Visit Rwanda. And I think, you know, it would be great if fans who support Arsenal got together and said, why is Arsenal taking £40 million of sponsorship from a nasty African dictatorship?
that invades its neighbors and is responsible for all sorts of domestic human rights abuses. Why is it doing that? And that's a very targeted thing. And we know that football clubs will often respond to public pressure. So I think there are various kind of targeted actions that can be taken, and they can become cumulative. You know, if Arsenal were to pull out of that deal, then who knows what other deals would also come under examination. Because, you know, Rwanda is a very, very heavy user of what we call sports washing, using sports to win support in the West. So I think often these targeted sanctions can work quite well. It is, after all, what we used to get people to change their mind on South Africa back in the 80s. And it eventually worked. It took years, but in the end, it did work. Withholding money and boycotting and sanctions, like, and just making it uncool or impossible for musicians to visit South Africa. For you know, sports people were not going to play there. People would not go. You know, the whole country became very isolated internationally, and there was a point where South Africa just realized it was out in the cold, and that wasn't a very nice place to be. And I think that should be a lot easier to organize with a country Rwanda's size, and it's much more vulnerable country. I mean, it will be much more affected much more quickly. Well, Michela Wrong, thank you so much. I appreciate this book. It's great work, and it's so much work, and you deserve. You don't deserve the hate. You deserve love. You deserve more love. I know you got so much hate, but yeah, I definitely did get a lot of hate. But just a few points. So that book, you know, here in the UK where I live, it's already in paperback. This is the UK version with my sticker on it, and so you can already get it in a cheaper paperback version in the UK and in Africa, in the Commonwealth. Your version that you're holding there is going to come out in paperback in January, I think, in the US. So it'll be cheaper, which is always good. I'm in favor of paperbacks and cheap books. And then the other thing I wanted to say is that we've been working on a French translation. We actually started working on a French translation about a year ago, and it didn't go very well. We had problems with the end result. It didn't meet. It was wildly inaccurate. So we're having it retranslated, and that should come out next April. So I know that a lot of Rwandans don't speak English. Why should they? And I know that there is some interest in a French translation. We're working on it, and I'm sorry it's taken as long as it has. Yes. Also, the rest of Africa, like Congo and Africa, they need to read this. And Burundi, Congo, you know, it'd be very good if there was a French version. If they knew what's happening. So thank you so much for your work. Is there anything that we haven't spoken about that you feel like you want to speak about? No, well, I suppose we could talk about social media trolling. I have an awful lot of social media followers. I feel a bit guilty because I don't tweet very much. It's not a sort of something I'm that comfortable doing. But I just wanted to make the point that for a long time I put up with being abused on social media. You know, being called a whore, a concubine, blah, 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 racist, a genocide denier. And then I started systematically reporting the abusive tweets because it's very obvious. They come from certain accounts, and I realized that the accounts were being run by Rwandan intelligence or the president's office. They weren't real people often. They were sort of, you know, fake accounts, burn accounts. So I started much more consciously reporting those tweets. And, you know, if you ever try reporting something on Twitter, you get these choices, you know, hate crime, harassment, or whatever. And then you get the opportunity to highlight the fact that the person abusing you has done so, you know, like 10 times in the last week or something. And every now and then, like once every 20 times that I do this, I can manage to get one of these people suspended. And I think it's very important to do that. So I wanted to encourage your viewers, if they have the same experiences, to bother to try and do that, because these people are silencing debate, and they're stopping
certain views from being heard, and they're intimidating and bullying and harassing people. But you can get them offline occasionally. When they go overboard, when they start making death threats, when they keep making the same slurs again and again, you can report them for spam, for harassment, for hate speech. And every now and then, Twitter will agree with you that this is not acceptable. This is exaggerated. This is, this is more than fair comment, and we'll take them offline for a while. So I would encourage people to do that, because I don't see why these guys should end up dominating social media. Yes, absolutely. But they get paid to do it. It's like they're paid to do it, and we're not, and that's the difference. So, you have to have the patience and the time and be bothered to do it, whereas they're being paid, I think, for every tweet they put out. But, I think it's well worth fighting against it, because they dominate the discussion too often. And if you can close some of them down, even just for a couple of days, it makes them realize that they can go too far, and that they do have to watch what they say, and that they are being watched by people like us. Absolutely. Absolutely. I think dialogue is needed, and all these conversations must be had. And a lot of people have died, so we can't afford for more people to die instead of dialogue. Like, even though Patrick Karegeya was doing a lot of wrong things, but he has some right things, such as this idea of dialogue that he. He honestly did believe that. He also believed in a free press. He thought that the regime should be strong enough to tolerate a free press. I think I think that's true. I think, to me, a free press is a sign of strength, not of weakness. But that's not the way a lot of authoritarian leaders see it. So I think we do have to keep an openness of debate going. And if you read what the newspapers in Rwanda report, that's not an open debate. Yeah. It's actually like exposing the weakness of Rwanda, because it's like, okay, so if you're still a system where people can't talk, where people can't have a debate, where people can't peacefully express themselves, that means you're a very unstable society, and you have no solid foundation. Because if you had a solid foundation, people would be able to have a civilized conversation. And if you have questions about this book, you should ask your questions. Like Rwandan media would have interviewed you, interviewed you on Rwandan television, because somebody wrote about Rwanda, they question her. I've always expressed a readiness to share a stage with a Rwandan government official. And they have never taken up that opportunity. I was due to have a talk in the Institute for Security Studies in Pretoria a few months back, and was told that the event had been cancelled because the Rwandan government wanted to be part of the event. So my response to that was, of course, I'm happy to be on stage with the Rwandan government, and I'm happy to have that debate. And I have been nagging the Institute for Security Studies now 3 times, 4 times, 5 times, saying, when are we going to have that discussion? And of course, they'll never get back to me, because that's not what the Rwandan government wants to do. It doesn't want to have any debate with someone like me. Because there's nothing to debate, you have pretty much put their business out. What would they be debating? Yes, no, but then I'd like them to justify it to me. Do you think your book may be used in the future if there's like a court for crimes against, humanity that have been committed by the regime or the Kagame faction or the RPF or Uganda? Like, do you think there's enough in there to serve in I think they might use it as a guide to go and speak in more detail to some of the people I interview. I mean, the weakness of my book, and it was inevitable, is that quite often I've had to interview people anonymously, and this is because they were people who were very frightened of what might happen to them if I quoted them, and that undermines the book's usefulness in a court, because you have to have identified witnesses, but we do know and understand why witnesses don't want to come forward. We have seen this happening all around Africa, with witnesses being killed or taken out. Just recently in Kenya, we have a lawyer who died very mysteriously, apparently poisoned, who was due to give
witness testimony in the International Criminal Court. So I think my book would just be a little pointer, but I'm sure that a court would do much more serious and in-depth reporting with people who didn't mind being quoted and giving testimony in court. But yes, that is something it would be nice to see happening in the future. So last question before you go, what are you working on? I see you have all these books that you have written, all these fascinating stories. Do you have your next book already? What is it about? Can you reveal something? I have about 7 or 8 ideas for books at the moment, and I can't quite decide which one I'm going to do. And they all do take 3 or 4 years each. So before I plunge into the next one, I have to really think very carefully about whether or not I want to spend 3 or 4 years on that particular subject, because it's a big chunk of my life. So at the moment, I'm just doing some sort of reporting and investigating some stories I find interesting, but not actually yet engaged with the next book. Have you ever thought about writing a book from the British perspective, the European perspective? Like, while this was happening with Africa, with Africans, what were the British doing? The thing is, I think, as a writer, you have your areas of knowledge, and people always say, well, why don't you write about the UK? And you kind of think, well, I have never worked as a journalist in the UK. I've worked in Italy, I've worked in France, I've worked in Africa, I've worked in Romania. I briefly worked in Iraq. I don't have a track record of working in Britain. So for me, it's like a new story. I have to go and build up all these contacts. And it's completely unfamiliar territory. Whereas in so many of the African countries I focused on, I know who I would want to talk to, and I know how those places operate. So I tend to stick to Africa because that's now where I have the track record. I'm too old now to start doing completely different new things. I think I'm going to write. I hear you. And the number one advice in writing is write about what you know. Yeah, exactly. And I don't know Britain in the way that I know someone like Kenya or Eritrea or Uganda or Rwanda. Very interesting. All right, Michela Wrong, thank you so much. Do you have any last words for us before we let you go? No, it's been fun. Thanks very much for hosting this, and thank you for the questions, which I enjoyed. I'm glad we managed to engage with some of them. Probably not enough, but it's been a lot of fun. Thank you. Thank you. I appreciate it, and you have done a really, really great service, I think, to like the cause of truth and justice, because there's a lot of Black areas or gray areas that you have revealed, and you have been able to tell a story that really does deserve to remain on the record. Like someone had to tell this story and put it on the record for history, for the future, for researches, for the future people who will come when we're all dead. Yeah, they want to know this story. Yeah, and I'm sure they will, fine tune it and say that I got certain things wrong, and looking back, I misunderstood this or that. But that's the nature of history, that you go back and you reassess. Yeah, so I think you will be more thanked in the future than you are in the present, where you're getting trolled and hated, all that. When people have enough time in the future, they'll be like, oh, she did an amazing job. And then they'll be praising you when you're not even here anymore. So I'm praising you right now while you're still alive. Thank you. All right. So if you have any last words, you can say goodbye to our audience. Thank you so much. Okay. Bye-bye, everybody. Thank you very, very much. Thank you. Have a great evening. All right, my people, thank you so much. Yes, we are done with the interview section. I encourage everyone, my people, you have to have this book in your library, especially if you've been doing research on Rwanda or Africa or anywhere else. This is something that you have to have
in your library, my people. All right, so we will end this part of the show, and then we will continue. If you have comments in Kinyarwanda or other, I will take them. But the interview is over and the English part of the show is over. Thank you, everyone who was here. This is a book to buy. Go get the book. I'll see you in the after show. You can ask me whatever you want, my people. All right. All right, my people. So the interview is over. We are now in the Kinyarwanda section. Amahoro, amahoro, amahoro. My people, mumeze mute, mumeze mute. Hashe, hashe, hashe. Hashe, 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 hashe. My people, interview irarangiye. Interview na Michela Wrong. Abakurikiye cyangwa abatakurikiye. Sinzi niba namubajije ibyo nagombaga kumubaza byose, ariko igitabo cy'amapaje 500 namwe murabyumva neza ko umuntu atabibaza byose mu isaha imwe. Yari introductory interview yo kumenya nyine, kuvugana n'umuntu wanditse igitabo ho gatoya. Naho ubundi ntabwo twagiye muri too much, ariko nibaza ko ibyo yabashije gusubiza yabishubije. Hanyuma rero ubundi iki gitabo ngewe naragikunze, cyatumye menya ibintu byinshi, byaba ari kuri RPF inkotanyi, byaba ari kuri Karegeya. Ni ibintu mbega umuntu akeneye kumenya niba wiyenteresa ku mateka, niba iriya tragedy y'ibintu byabaye mu Rwanda, Uganda, Congo ari ibintu bikugeraho. Iki ni igitabo umuntu yagombye kuba afite muri biblioteke ye, kugira ngo nyine amenye ibyabaye n'ibitarabaye nuko byagenze. Rero mumbwire niba mufite ibibazo, mumbwire icyo mushaka ko tuganiraho. Kuri Facebook yanjye ejo hari hahiye, namwe murabizi abari bahari. Sinzi niba mushaka ko tubigarukaho ibintu biriho muri actualité, cyangwa se niba mufite ibindi bibazo. I'm here, ndabisubiza rwose. Hanyuma umuntu uwo ari we wese ushaka kuza muri show akagira icyo avuga, akaza kuri kamera, dore mbashyirireho link, my people. Link ndayipostinze. Umuntu wese ushaka wese yakanda kuri iyo link akaza muri studio, hanyuma rero akavuga igitekerezo cye uko yumva abyifuza kuri kamera. Okay, rwose rero abatagira isoni, abashyizeho twa makeup, abafite kamera, amatara meza, sinzi, muze kuri kamera. Niba hari ufite icyo avuga aze akivuge, akore comment. Ubundi kandi ndakira ibibazo. Niba hari ibibazo mufite mumbwire. Nuko I'm just listening. Niba kandi nta bibazo mufite, twebwe turi Friday, ubwo ndikomereza Friday yanjye nyine, nigire mu bindi. Nigire mu bindi, my people. So mumbwire. I'm listening. So kimwe rero mu bintu byari biri kuba kuri social media, kuri page yanjye ejo cyangwa uyu munsi, hari harimo ibintu bya trial iri kuba. Hanyuma rero nibaza ko ari na harya ni Kagwigwi ntiyari yanditse, wari wanditse hano ra? Kagwigwi ndamukunda nsa. Dore nibaza ko iki ari cyo cyari ikinuza, cyari iki nawe yari yabyanditseho avuga ukuntu abanyarwanda donc basondetswe muri byinshi. Rero ngewe nkaba mvuga ko turambiwe gusondekwa, dukeneye real justice. Niba habayeho urubanza rw'umuntu, umuntu wese ni umuntu,
abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, tugomba kumva ko umuntu wese ni umuntu, kandi umuntu niyo baba bamushinja jenoside akeneye nawe kubona ubutabera nyabutabera. Ahangaha turimo turavuga urubanza rwa Kabuga rurimo ruba right now. So niyo umuntu yaba yarabaye branded as genocidaire, akeneye real justice. Umuntu wese akeneye real justice, nta bintu byo gusondeka. Kandi abanyarwanda bagize tragedy ikomeye cyane. Rero nyuma ya tragedy abanyarwanda bagize, nitugerekaho no kugira fake justice, ibyo bintu bizaba biremereye cyane mu mateka y'abanyarwanda. Rero niyo mpamvu hagomba kubaho real justice. Ikintu mbona kiri so weird muri uru rubanza ni ukumva inkuru y'uko abantu bavuga ngo umuntu nta nubwo yemerewe kugira umwavoka we. Sinzi ko bibaho, sinzi ahandi mwari mwabyumva, ariko ni mu madosiye y'abanyarwanda. Niyo mpamvu n'izina rya Rusesabagina ryanjemo mu kanya, nuko na Rusesabagina mu Rwanda ntago bamwemereye kugira abavoka be. Ari suppose yo accept abavoka bamwempoje. Kandi iyo washinzwe ikintu, niyo washinzwe ikintu gitoya, uba ukeneye kugira your own defense team wihitiyemo ushaka kwidefanda. Kandi washinzwe ikintu gitoya, ibaze noneho ari ikintu kiri so big nka jenoside, hanyuma noneho bakanakwangira no kugira your own defense team. Ngewe nibaza ko in the interest of justice, in the interest of history, ahubwo bakwiye kuvuga bati uriya muntu niba ari umujenosideri, turamushinja jenoside, nashaka yishyure abavoka the top lawyers bo ku isi, nashaka spending miliyoni ku bavoka, hiring abavoka bari bo bose ashaka. Twebwe icyo tuzi nuko uyu muntu turi gushinja tumufiteho preuve udashobora gusimbuka, bivuga ngo niyo yaba afite umwavoka wa hehe wa mbere ku isi atazabasha gusimbuka uru rugamba. Urumva se ni gutyo byagombye kugenda. Side irimo yakiza umuntu yagombye kuba iri so confident muri accusation yabo, ku buryo ivuga iti whoever is defending you, whatever you have come up with, twebwe urubanza rwacu rurakomeye, teromake wakudefanda uwo ari we wese ntabwo azarutsinda. Ariko rero ikigaragara muri uru rubanza ni uko ntabwo ari uko byagenze, ahubwo umuntu uri gushinjwa, uri kuburana, bamwimye uburenganzira bwo kwidefanda, bamwima uburenganzira bwo kugira abavoka be. Ubwo se ibyo ni ibiki? Rero ngewe nkabona ari failed justice. Kandi dukurikije amateka yacu n'ibibazo byose byabayeho mu Rwanda, noneho ntihazamo ako kantu kuko hahora haza fake justice, cyangwa se abantu bagashinjwa ntibabone proper defense, cyangwa se abantu bagakeka ko bashinzwe kubera ko ari abakire, kubera ko leta ifite imitungo yabo ishaka kwigumanira. Ubwo murabyumva ko bizakereya ibibazo byinshi cyane mu Banyarwanda. Abanyarwanda b'ejo bazavuka ejo bazahora bari muri ibyo bibazo, kuko bazajya bahora bavuga bati habaye ikibazo, hejuru y'ikibazo cyabaye, nyuma yaho twagize fake justice. Iki kintu rero cya fake justice kigomba kurangira, kigomba kuvaho. Ugiye kuburana ibyo yaba aburana wese, tukamenya ko ari umuntu, kandi umuntu uwo ari we wese akeneye ubutabera. Urumva se ubutabera rero, ubundi concept y'ubutabera, ngarukeho kuri concept y'ubutabera mu Banyarwanda ni ibyo bintu na the fact yuko tugira ubutabera na Minisiteri y'Ubutabera. Ngiye mbona biva kuri uriya mugani wa Kinyarwanda, cyangwa se fact yo mu Kinyarwanda ivuga ngo Imana ntibera. Imana ntibera rero niyo mpamvu habaho n'ubwo butabera. Ubutabera abantu baba bagerageza gusa n'Imana, kuko Imana yo ntibera, abantu barabera cyane. Urumva se mu rwego rero rwo kugerageza gusa n'Imana, rwo kugira ubwo butabera, ugomba kubona ko n'uri gushinjwa nawe ari umuntu. Noneho bya bintu by'ubumuntu tujya tuvuga,
ugomba kubona ubwo ubuntu muri uwo muntu, umuntu wese ukamubonamo umuntu, noneho umuntu wese ukamubona ko nubwo yaba ari giti, nubwo yaba ari umujenosideri, nubwo yaba ari inde, uwo ari we wese akeneye ubwo butabera nk'uko Imana itabera, n'abantu nabo ntabwo bagombye kubera, kuko iyo ubereye uzanye injustice uba creatinze more injustice. Even if umuntu ashobora kuba ari umucriminal ukamugirira injustice, erega n'umuntu aramutse ari umucriminal ntabwo bivuga ko amerita injustice. Iyo ugiriye injustice umuntu w'umucriminal, ni hahandi nawe ubwawe uba wizanyeho icyo kintu kuko wakoze injustice. Urumva se, ku Mana itabera ntabwo izavuga ngo wakoze injustice ariko warenganyije umuntu mubi. No, niyo yaba ari umuntu mubi ukamugirira injustice, wowe urumva wagize injustice ikuvuyeho, ni hahandi nawe uzabyishyura kuko ukoze ibintu bibi. Urumva se, nuko rero Zagba Ewin, I don't care ibyo abantu bamvugaho iki byose, njyewe icyangombwa nuko nkorera Imana. Urumva se, kandi Imana ikunda ukuri, Imana yubatse mu mategeko. Ngahora rero ndi umuntu ukunda ukuri, ushakisha ukuri, uzana ukuri, ubaza ibibazo kugira ngo ukuri kugaragare, noneho rero ibintu bibe clear, haveho ibintu by'igihu n'urujijo n'iki byose. Akaba rero ari muri urwo rwego nari nibajije kuri uriya mutangabuhamya wavuye muri Canada akagenda gutanga ubuhamya hariya i Burayi. I'm like, okay, what kind of person is that? Last time nigeze kumwumva uriya mutangabuhamya igihe naherukaga kumwumva mu makuru, naherutse kumwumva mu makuru bavuga ngo hari umusore w'umunyarwanda wari wahungiye iwe muri South Africa w'umudokiteri, umusore mwiza w'umudokiteri u Rwanda rwose rwakundaga, ahungira iwe, noneho yicirwa iwe. Nuko ntangira ubwoba ndavuga ariko se awishuwa ko uriya muntu nta ruhare afite muri uko kwicwa k'uwo muntu. Mbyibazaho mbaza ibibazo nti harya uyu nguyu si we wa undi biciye umudokiteri mu rugo rwe? Tugomba kubaho twibaza ibibazo, kuko iyo ugiye muri koti ugiye gutanga ubuhamya abantu bakwibazaho, bakibaza kuri parcours yawe, kandi it's natural, it's normal, ni ukwibaza kuri uwo muntu wagiye gutanga testimony. Ese ni muntu ki? Asanzwe ari umuntu uharanira ikiremwa muntu cyangwa arasanzwe ari umuntu ukorana n'abicanyi? Urumva se, none se ari gukorera izihe nyungu? Ese asanzwe ari umuntu uri honorable cyangwa muri passé ye afitemo crime? Urumva se, it's just a matter of asking questions. Urumva se, mu buzima it's a fundamental right. Tugomba kubaza ibibazo kugira ngo dusobanukirwe. Knowledge is part of who we are. Urumva se. Nuko rero nuko umuntu yabaza ibibazo, hanyuma rero abantu bagasara ngo kuko umuntu yabajije ibibazo gusa. Ikintu cyantangaje cyane ni ukubona nibaza kuri urwo rupfu rw'uwo muntu w'umudokiteri w'umunyarwanda wapfiriye kuri uwo mudamu w'umuja wagiye gutanga ubuhamya muri Europe. Hanyuma rero yajya kunsubiza agasubiza nta santima, nta emotion, n'ubwo buzima bw'umudokiteri nta kintu bimubwiye. Arimo arambwira gusa ngo kuki nongeye kubigarura, noneho akanavuga ngo sinkibaze kuri urwo rupfu rw'uwo mudokiteri, ngo umudokiteri ngo afite famiye, ngo kandi famiye ye ngo irakomeye, ngo kandi ngo ibibazo byose bibazaga ngo barabibonye. Donc wowe ceceka, ntabwo ugombye kubyibaza. Urumva se, kandi uwo ni umuntu ngo uharanira ikiremwa muntu, waharaniraga ikiremwa muntu, akavuga ngo wikwibaza kuri ibyo ngibyo, ntaho bihuriye n'ibyo ndimo uyu munsi. Habe no kuvuga ati uriya muntu rwose twatakaje, byarambabaje cyane, quelle grande perte pour la société rwandaise, iki n'ibiki. Kimubabaje gusa n'ukumva ngo kubera iki Louise Uwacu yongeye kubyibuka, kubera iki yongeye kubivugaho. Ceceka, ntago bikureba, birareba famiye ye gusa. Ariko se umuntu w'umu activist, kuki wowe wirirwa ureba ibibazo by'abandi? Ayo ma association murimo nayo gukemura ibibazo bya famiye gusa. Niba warabaye umu activist, urabizi ko umuntu ashobora kwiyenteresa ku bibazo bitari n'ibya famiye ye, ibibazo nyine bya societe. That's the whole point yo kuba umu activist, is because you go beyond yourself, ukareba n'ibibazo biriho muri societe.
niba rero ugiye beyond yourself ukareba n'ibibazo bibaho muri sosiyete hanyuma ahantu ho kugusubiza akakubwira ngo ibyo ntabwo bikureba ngo ibyo n'uriya ngo ni famiye ye ngo yabonye ibisubizo bihagije ngo wowe urabizana mwiki aho ngaho aho gusubiza ibibazo nari mfite byongereye ibibazo nari mfite. So anyways njyewe mbibwirira icyo ntekereza nkibariza n'ibibazo nta muntu nataka cyangwa iki. I'm simply asking questions. Kandi iyo uri umutangabuhamya ugahaguruka ukajya mu rukiko gutanga ubuhamya cyane cyane urabona muri trial it is so important. Nta kuntu abantu batakwibazaho ese uyu muntu asanzwe ari umuntu honorable cyangwa uyu muntu asanzwe ari umuntu w'umugambanyi, ese uyu muntu nibyo koko ni umu activist. Niba ari umu activist se wajya kubona akarengane kera mbere ya 94 ni iyihe mpamvu nyuma ya 94 n'uyu munsi akarengane kariho uyu munsi kandi karuta akarengane kariho kera? Ni iyihe mpamvu umuntu atabona akarengane kariho uyu munsi kandi akavuga ko ari umu activist? Wanamubaza no ku bintu aticeceka famiye ye wibireba kandi ari umu activist abizi ko umuntu ashobora kuba umu activist akareba ibintu bitareba na famiye ye ariko wamubaza ngo famiye ye ngo wowe wibibaza famiye y'ibirimo. It doesn't make any sense. So njyewe anytime ibintu bitamaking a sense nibariza ibibazo. Urumva se nibariza ibibazo. Rero abantu ho gusubiza ibibazo byanjye hagatangira bakampindura ikibazo. No, ikibazo ahubwo ni mwebwe mutajya mwibaza ibibazo. Ibintu biraje murabyakiriye gusa, nobody questions. Urumva se rero nacyo kigaragara ahubwo kuwo yagiye gushinja atanafite n'umwavoka, kuko ubundi uramutse ufite umwavoka wawe muzima ukudefanda intere zawe koko hanyuma umuntu akaza kugushinja, uwo muntu wakora cross examination. Urumva se noneho ibi bintu tuba turi kuganira kuri social media ni ibintu aba cross examiners niko kazi kabo bagombye kuba bakoze, but it's not there. So it's up to the public to do this thing that no one is doing because it needs to be done. Amateka arimo aratureba, abanyarwanda bagize ibibazo byinshi, abana bo muri avenir bazajya bibaza ngo ariko se abanyarwanda babayeho icyo gihe ntibibazaga ibibazo. Yo, I want to leave it on the record that I lived questioning. Afrique la première, I see you. Reba ifoto ya Afrique la première. Amupfutse yariye ku muntu. Yo, uyu muntu bapfukiranye umunwa ni umunyarwanda kawe, ubwo dore abanyarwanda nibo bapfukiranye umunwa gutyo. Kandi hari igihe nibaza ko abanyarwanda bo ubwabo ubwoba bwabo bubapfuka umunwa. Umuntu aba yifitemo ubwoba noneho akipfuka umunwa ari we kubera ubwoba yifitemo kugira ngo avuge ati ebana hatagira n'ikincika nkagira icyo mvuga nkikoraho. Urumva se abanyarwanda bapfutse umunwa, iyo atari dictatorship bapfutse umunwa nabo ubwabo baba bipfutse umunwa. Hanyuma bakibonera umuntu ufite freedom of speech hano ngo Louise we Zagba U&I TALK SHOW. Abavantara ngo bafite agent muri department ishinzwe kubashinga abadizera mukuru ni ingenzi. Yo, icyambere sinkunda iyo terminology ngo abavantara. Ibyo ni bya leta yo mu buhungiro, ni terminology bazanye nubwo bwose babinsobanuriye ariko iryo jambo sindikunda na gato kuko ubitekerejeho wasanga abanyarwanda bose ari abavantara. Kera u Rwanda rwari ishyamba, abantu bagiye gutura u Rwanda barabavantara bafite intara bavuyemo. Urumva se gutura u Rwanda rwari ishyamba. Rero ubitekerejeho wasanga abanyarwanda bose ari abavantara. Urumva se rero sinkunda ako kantu ko gushaka kwigira nkaho abasopecya hari abantu clean byahe, abasopecya birirwa mu matiku bagambanirana. Reba ukuntu abanyarwanda bahemukiranye. Ubuse abasopeki iyo batagira uko guhemuka n'ubugome muri bo ibintu byabaye mu Rwanda biba byarabaye, ariko bakigira nkaho basopeki ari bo bantu ba clean, noneho abandi nyine bakaba ari abavantara. So I really don't like it.
hanyuma rero ngo bafite ngo muri YouTube abantu muri YouTube administration natwe turabafite urumva se hari umuntu wambashinze and then you know mfite nanjye connections umuntu aguhemukiye aguhohoteye ari kukubashinga hari legal process ukora bikarangira nta kwihanganira karengane nta kukihanganira mugomba kukareportinga abo bose mukabajyana muri go process nuko nyine Rosine Sekamonyo komera cyane kubaza bitera kumenya kandi ukuri haranira finira par triomphe. Yo, c'est tout ce que je fais. Moi, je pose des questions. Urumva ntago uriya mugore namushinje ngo niwe no namwibajijeho ntabwo nkeneye kumushinja. I just have questions. iyo uza kuba mu Rwanda mu gihe cya gacaca bari kurwara umutima Imana asha Imana nzahora nyishimira abanyarwanda barahemukiranye cyane hanyuma nyine ngira Imana yo kutaba mpari abanyarwanda bahemukirana cyane nzahora mbishimira Imana ntugakangwe n'abashaka kwentimida no ngewe ndi umwana w'Imana mfite spiritual power bari telefona cyane abantu bibwira ko bashaka gukanga umuntu no bakanga abantu bari weak burya umuntu agukanga kuko ukangika arega n'abantu bakanga abantu baba bazi kureba uwo bari bukandagireho bakamukandagiraho urumva narababwiye ngo mubigishe ko it's dangerous to attack you. It's dangerous to attack you kubera ko every time bazajya bakwataka boom ugomba kubasubiza plus ke banakwatatse urumva kugira ngo bace kukwataka. The only way yo kubaca kukwataka nuko bakwatatse return fire abantu ukabarusha fire none se bazongera bagaruke nibagaruka wongera returning fire utiyo bazanye. Donatien Kabuga komera Louise ubaza ibibazo byiza mukomere cyane so iyi ntuza ifoto ya Kabuga is innocent iki kintu ni iyi ni principe fondamentale y'ubutabera yo kuvuga ngo la personne est innocente jusqu'à ce que mu prouva guilty. Everyone is innocent until proven guilty. It's a fundamental principle. Ni principe fondamental, présomption d'innocence. Urumva se niyo yaba ari Kabuga bashinja ibibazo ibyaha biri so heavy ari innocent until proven guilty. Nubwo media zose zaba zaramaze kumubrandinga wowe nk'umuntu ugomba kumenya ko uwo muntu ari umwere kugeza ibyaha bimuhamye kugira ngo kandi ibyo byaha bimuhame nuko agira proper trial nagira fake trial ubwo murabyumva ko bizabe bibaye fake justice. Dukeneye real justice kandi iyo real justice kugira ngo ize buri muntu wese agomba kujya mu rukiko afite iyo benefit yuko ari innocent until proven guilty. Noneho rero abantu bagakora process n'ugiye kumushinja wese bikabaho nk'uko bibaho inaha muri court umuntu uwo ari we wese w'umutangabuhamya aba questioned. Urumva se ikintu rero ntarumva ikintu kingoye cyane kumva muri iyi dosiye yo kwa Kabuga Donatien araharara hibereye ashobora kubitwibwirira. By the way nari nashyizeho link y'umuntu wese washaka kuza muri studio ushaka kuza kuri kamera wese yaza akavuga icyo ashaka ni open mic ni free speech ni muri free. Icyo rero ntumva n'ukuntu ngo umuntu bamwangira kugira abavoka be imyaka ngo 2 ngo hashize imyaka 2 ngo baramwangiye kugira avoka be merutse kubyumva muri interview. Hanyuma rero ibyo bintu simbyumva urumva se kuko noneho ngo baravuze ngo bashobora ngo kubera ko urukiko rwishyura umwavoka noneho ngo bavuze ngo barashaka no kwishyurira umwavoka kugira ngo bidefande noneho ngo barababwira ngo babafungiye amakonte yabo
donc ngo umuntu baramuziritse none ntibashatse nuko yidefanda kwa urumva se rero byandi bavuga mu kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe ntago dushobora guseka imbohe cyane noneho imbohe noneho ziziritswe noneho zanabujijwe no kugira defense urumva se kuri njyewe cyane cyane muri dosiye iri so important hagomba kubaho urubanza impeccable et irreprochable kugira ngo result izava muri urwo rubanza itazaba questioned otherwise urubanza nirutagenda properly result izavamo izahora ari zero murabyumva neza kandi abanyarwanda ntabwo dukeneye urubanza rundi rwa zero twarasondetswe cyane abanyamahanga baradusondetse inkiko zaradusondetse rero twebwe ubwacu hagati yacu ntabwo tugomba natwe kwisondeka niba habaye akantu we need to ask questions because if we don't question natwe tuzaba tugiye mu bisondeka mu basondekwa kandi banisondeka rero tugomba kubiquestioninga byose so I'm questioning don't care ngo kanaka bamwekijije jenoside ngo ibiki n'ibiki oya kuri njyewe ni ikiremwa muntu urumva ukiremwa muntu nawe akeneye ubwo butabera nk'abandi bantu bose voilà c'est tout c'est simple kandi ubundi niba uri umuntu uharanira ikiremwa muntu oh my goodness thank you ko mbyibutse nabyibagiwe niba uri umuntu uharanira ikiremwa muntu reka mbabwire gukunda mwene wanyu ni ibintu byoroshye cyane urumva se no guharanira bene wanyu ni ibintu byoroshye cyane ibyo ntawe byananiye urumva se aho uzamenya koko kufitemo ubwo buntu kandi kukunda ikiremwa muntu koko niyo umuntu yaba atari mwene wanyu niyo yaba ari muri aba ngaba bavuga ngo aba n'aba bagize ibi n'ibi niyo yaba ari inde ariko uwo muntu ukagerageza ukamubona nk'umuntu urumva se ukamwifuriza ko agira ubutabera nyabutabera ubwo nabwo ni ubumuntu rero my people mubyishakemo mubyihingemo mwumve ko niyo umuntu yaba ari accusé de génocide dore justement nicyo twabuze kuko se abantu bari accusé de génocide cyangwa se abantu b'abajenosideri nyabo umuntu aba barusha iki niba hageze igihe cyo kugera ubutabera mukabarenganya mubarushije iki nta kintu na kimwe mubarusha kuko niba abantu barakoze amafuti hanyuma ho kubahana properly mukabarenganya namwe ubwanyu muba mufite ikibazo urumva se rero twirinde ibintu byo kugira injustice hejuru ya injustice de l'enfer à l'enfer nyine nkuko Ben Rutabana yari yarabivuze tuve muri iyo enfer à l'enfer urumva se nuko urujeni sinzi niba ntuzaye nari nayibonye urujeni kabara cyane yo ikibazo sinayayuze cyangwa nari yakibonye gusa kubaza bitera kumenya bajye basubiza ibibazo twibaza aho kurakara cyangwa kwibaza impamvu hari ibyo tutumva gore ngo namubuze none se nta kuvuga se none se wumva ngo uzahaguruka muri Canada ukagenda i Burayi ukifotoza n'abantu karangiza ukajya gutanga ubuhamya hanyuma abantu ntibakuvugeho donc ça aurait passé inaperçu ou c'est comment même urumva se ikindi ntumva ni ukuntu ngarutse kuri ibyo byo kuvuga ngo umugabo mbwaseka imbohe ese umugore we akora iki umugore ntabwo nshaka kuvuga urufemina y'imbwa ariko ubwo umugore ari imbwa we bigenda bite rero nibaza se ugiye gushinja umuntu ubizi neza ko uwo muntu bamwangiye kugira abavoka be ko uwo muntu atemerewe no kwidefanda ibyo ntibirenze umugabo useka imbohe kuko wowe uri kujya gushinga imbohe itanabasha noneho no kwidefanda nko kubona umuntu bamuziritse amaboko barakubwiye ngo genda umugire ariko araziritse nta nubwo ashobora kwidefanda hanyuma ukagenda I don't really understand nibaza ko uri umuntu ukunda ikiremwa muntu kandi waraharaniye ikiremwa muntu koko noneho ukajya mu rukiko niyo waba ugiye gushinja umuntu hanyuma bakakubwira ko uwo muntu ntago yemerewe kugira umwavoka we yakoze protest kuri urwo rukiko precisely kuko atemerewe kugira umwavoka we
nta nubwo ari mu rukiko, wowe agatima kawe ntago kakubwira ngo reka ibi bintu mbaze urukiko mvuge ariko se ko umuntu nshinja atari no mu rukiko, ko umuntu nshinja mwamwangiye kwidefanda, like ese ako kantu ntago kabaho koko, aho kugira ngo mbe nicaye ndi mu rukiko uwo ndi gushinja adahari kubera ko urukiko rwamuziritse rukamubuza no kwidefanda. Urumva se? Ariko ibyo byose nkabyirengagiza, ngewe nkajya guparticipa muri urwo rukiko, nibaza ko ari nko guparticipa muri injustice. Urumva rero, niyo iyo injustice yaba iri gukorerwa umuntu uri accusé de génocide, ni icyaha kiri grave, ariko uwo muntu nawe arimo akorerwa injustice, ubwo murumva ko ari injustice sur injustice. Ibyo bintu rero tugomba kubyitondera cyane. Zegba Ewin nkonde nawe agafoto ufiteho ati urubanza rwa Kabuga ruroroshye, baramube ba nyirarume wa nyina wabo w'abana be ni Abatutsi, ariko Abanyarwanda ni amoko mana yanjye. Ariko icyo kintu nacyo ngewe nacyo kiri mu bibazo nibajije. Ariko harya Kabuga ufite umugore w'umututsi n'abana, hanyuma akajya gutegura jenoside, ubwo aba arimo ategura jenoside yo kwica umugore we n'abana be. You know, it's like, so umuntu aricaye arimo araprepara genocide kandi arabizi ko afite umugore n'abana bo muri iyo group agomba gukorera genocide. Ndumva hataburamo credible witness to discharge him. Genocide yayikoze ate adahereye kuwo bashakanye? Yo, ibintu by'Abanyarwanda ni so heavy. Ikindi kibazo cyajemo ibintu byo gukunda ibintu, ukabona dufite regime ikunda ibintu kurusha uko ukunda abantu. Mperutse kubikoraho post. Icyo ni icyaha gikomeye cyane, kuko urwo rukundo abantu bafitiye ibintu rurabahuma, rukabibagiza ko umuntu ari umuntu. Noneho kubera ibintu afite n'ibintu abantu bafite uwo mururumba w'ibintu bagakurikira ibintu bagahonyora umuntu. Ibyo bintu bigomba kurangira mu Banyarwanda. Ni ikibazo kiri so spiritual, ariko ni nayo mpamvu abantu bicana amashyari, abaturanyi bariya barakize, ugasanga abantu bicanye just ngo barekipere ibintu by'abantu, ugasanga ubuzima bw'umuntu buratakaye hejuru y'ibintu, kandi ibintu nibishakwa. Uyu muntu w'umukire Kabuga, histoire nasomye nuko yatangiye azero, ibintu afite abantu bemvinga ngo baramushaka kumutwara ibintu, yatangiye azero nta bintu afite. Donc story ye niyo story Abanyarwanda baba bari gupreachinga ngo nimwigire, mwihimbira akazi, mwiremera imirimo. Umuntu watangiye yarihimbiye akazi, yariremeye imirimo nk'abandi bacuruzi benshi bakomeye bo mu Rwanda, akageraho b'amamiliyarderi n'amabiliyoneri. Urumva se? Twagombye kureba isomo ririmo nuko u Rwanda rufite iyo environment ipermeta abantu kwihimbira imirimo no kwikorera akazi no kubaho abamiliyoneri. Ibyo bintu byari biriho mu gihe cyashize. Hari Abanyarwanda benshi bikoreraga bakagira akazi bakaba abamiliyoneri. Ama example ni menshi cyane. Uyu munsi ni bangahe bikorera bakaba abamiliyoneri, regime ikabaha amahoro? Ikindi abantu bari kwibaza ngo bya RTRM, ngewe nk'umuntu uri muri media, ikintu principe ntumva yo muri media nuko ikintu cyo abasponsor ba media, mfite abasponsor ahubwo munyisponsorize, reka mbonere umwanya wo kubabwira ngo munyisponsorize. Niko usponsorije umuntu, ufashije umuntu, hanyuma akagenda akavuga amafuti kuri radio ye cyangwa kuri televiziyo ye,
hanyuma abumvisha amafuti ye kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ye bakajya gukora amahano muri real life. None se ukurikirana ndi? Ukurikirana umunyamakuru uri kuri televiziyo, kuri radiyo wavuze nonsense agatera abantu kujya gukora nonsense? Ukurikirana uwo nguwo wakoze nonsense directement, cyangwa se ukurikirana umusponsor w'iyo radiyo n'iyo televiziyo? Urumva se? Kuko twebwe inaha muri Canada no muri Amerika hari radiyo na televiziyo rutwitsi nyinshi cyane nka za Fox, urumva se? N'izindi. Ariko se izo radiyo rutwitsi zibwira abantu ibyo zishakiye? Do you think ko hari na rimwe bajya bibaza ngo proprietary w'iriya radiyo ninde? Ngo ninde wahaye amafaranga iyi radiyo ngo itangire? Kuko uwo watanze amafaranga nta nubwo uramubona na rimwe kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo. Igikorwa cyakozwe, icyaha kibazwa uwagikoze. Rero nta nubwo numva ikibazo cyo gushinga media. Urumva se ngo abantu ngo bashinze RTL, hayishinze nyine ni private individual, n'abakire binvestije mu byo bemvestizamo bya new. I don't understand how bahinduka responsible y'ibintu abanyamakuru bavuze, kandi noneho abanyamakuru nabo bari responsible y'ibyo bavuga. Ariko se abanyamakuru bari responsible niba abantu babumva bagiye bagakora amahano? Abanyamakuru ni responsible y'ayo mahano abo bantu bakoze? Harimo levels. Mubyibazeho rero. Mwibaze, eske ni mu sponsoring nkavuga nonsense hanyuma abantu bagakora nonsense, ubwo aba sponsors nibo bazabibazwa. Yo niba bavuze ku sponsoringa dore ibyo navugaga. Abantu bazarekera gusponsoringa media ngo kubera ko ngo umuntu ashobora kumva media ngo hanyuma agakora nonsense. So ni ibintu ntumva. Ikindi kidasobanutse ni uko uyu munsi turiho, niba uri umu activist uharanira ikiremwa muntu, wagombye kubibona ko mu Rwanda RTL iracyariho. Urumva se? RTL iracyariho, yitwa za Rushyashya n'izindi media zikorera leta zitrashinga abantu gusa. Ikindi kandi kiri grave kuri RTL y'uyu munsi ni uko Rushyashya, RTL yari financed by private individuals. Iyi Rushyashya y'uyu munsi, RTL y'uyu munsi, is sponsored by government. Leta y'u Rwanda niyo iha amafaranga iyo media yo kujya gutrashinga abanyarwanda. Ngaho namwe ni mwinyumvire. So it's worse than RTL ya kera. Nta muntu uri kuvuga ku bya RTL y'iki gihe iriho. Ibintu by'abantu bafungwa bazizwa ko be-expressing ibitekerezo byabo. Mu Rwanda that happens every day. Namwe ni mwibaza abantu bose bari muri prison bafungwa just ngo bari ku-expressinga ibyabaye. So kuri njyewe mbona akarengane kariho, akarengane kariyongereye. Niba ari umuntu wabonaga akarengane before 94, wagombye noneho kuba uri so disgusted by akarengane kariho. Rero the idea yuko hari umuntu wabaye umu activist, uriya mudamu ngo yabaye umu activist imbere ya 94, hanyuma right now today hariho so much injustice, hakaba ari completely totally quiet, higira mu Rwanda muri visit no muri projects, kandi ari umu activist. Ntago bisobanutse. Ibyo bintu umuntu agomba kubyibazaho. Kuki rero umuntu abyibazaho aho kugira ngo abone ibisubizo? Kabatate ngo kanaka yavuze. No, kanaka yabajije ibibazo, musubize ibyo bibazo. Look, abavantara, prophetic term used by it's a mama. Prophetic term used by the Prophet Magayan in the 70s for the incoming regime. Bisu, my love. To bisu that. Oh my goodness. Ese turi muri prophecy ya Magayan. Damn!
Oh goodness. Okay. Murakoze kunyigisha. Yo man, ureba avantage yo kubaza. Hey, kera simwebwe mwakuze batujyana muri za animation ngo icyo utazi ikibaza na tusara. Se mwumvaga abantu bazaririmba ngo icyo utazi ukibaza hanyuma ntibazigere batabaza ibyo batazi. Yo musoni ikiganiro twarangije ibyo mu cyongereza ubu tugeze nyine muri after show aho buri muntu wese ushaka ashobora kuza kuri show akavuga igitekerezo cye nabashyiriyeho link aho buri wese yakwinjira akavuga igitekerezo cye hano ni muri after show aho nsubiza ibibazo byanyu niba hari ibyo mufite mwaba mutabifite nkagenda kwitangirira Friday yanjye so ni gutya nyine tuzajya tubigenza Friday nimba ninzajya mfite guest nyine nzajya nkora ikiganiro n'umuguest hanyuma rero niturangiza tujye muri after show yacu niba nta guest uhari tuzajya dutangira kuri open mic right away show igitangira tukagahunda ya vendredi mujye muyizirikana urumva se Rosine Sekamonyo ati nagahinda pe amaco y'inda ari hanze aha niyo izi nzirakarengane zose zizira urukundo rw'ibintu ruruta urukundo rw'abantu icyo ni icyaha gikomeye cyane umuntu agomba gushyirwa imbere ni nacyo nkundira iyi civilisation yacu la civilisation kamite au fait civilisation kamite bishatse kuvuga civilisation kimuntu système na civilisation yubatse ku muntu umuntu ari au centre de l'intérêt noneho bya bindi byo kwigisha umuntu kwaba umuntu kuko ubundi umuntu agomba kwigishwa ubuntu umuntu atigishijwe ubuntu aba inyamaswa umuntu rero agomba kugira uburere ubwo burere nibwo bumukura mu bunyamaswa bukamuzana mu bumuntu noneho umwuka kwihinga mu mwuka nibyo noneho bigukura mu buntu bikakujyana mu bumana urumva se iyo ugeze mu bumuntu ntushobora gukora ibintu by'inyamaswa nicyo cyabayeho mu Rwanda abantu babaye inyamaswa bakora ibintu by'inyamaswa kuko batagize icyo kintu cyo kuzamuka ngo bave mu nyamaswa bajye mu bantu urumva se mu bantu rero ugomba gukunda abantu kurusha uko ukunda ibintu kuko ubizi neza ko ibintu bishakwa ibintu birashakwa reba nyine umuntu ashobora guhera kuri zeru akazaba umubiriyoneri rero kandi tujye twibuka ko turi abana b'Imana Imana ni rurema umuntu ashobora kurema business abantu rero bari mu bunyamaswa bwabo ntabwo bajya batekereza ko bashobora nabo kugira icyo barema reba dufite regime iri mu bunyamaswa nta kintu irema bo baba bari kureba ibintu by'abandi kana kafite ibintu tujye gufata ibintu ariko the idea yo kwitekerezaho nawe ukagira ikintu urema kuko Imana ari rurema ukaba uri umwana wayo nawe ushobora kurema ubukire ushobora kuburema utibye utishe ukaba umukire ariko iyo udahereye kuri urwo rukundo rw'umuntu n'Imana kugira ngo aribwo wubakiraho uguma mu bunyamaswa noneho rero ugakunda ibintu rero to utari birakuroha kuko the end ni ukurohama kubera ko twaje kuri iyi si kugira ngo tuba abantu tuzamuke tuzagera no mu bumana bwacu ntabwo twaje kuri iyi si kubaho muri materiel dans le materialisme noneho ngo materialisme iduhume noneho rero twibagirwe ko turi abantu ko tugomba gukunda ibintu kurusha tugomba gukunda umuntu kurusha ibintu tugomba gukunda Imana hejuru ya byose tugakora Imana hejuru ya byose hano muri studio rero ndi kubona umujene witwa Donatien Kabuga yahageze yo tugiye kumwibariza agiye kuduha ibi ni nka bya bindi bavuga ngo exclusive 101 yo man thank you so much reka tumuzane atwibwire mumubomba mububaze ibyo mushaka kumwibariza mubimwibarize
iyi ni privilege tugize direct access. Like how often do you have direct access ku muntu uri mu mateka? Ibi ni amateka. Ya, reka twandika andi mateka. Donatien Kabuga. Mukomere Louise, ndabasuhuje cyane, byashimishije kuba nje kora namwe mu kiganiro. Komera cyane, ebana nibaza ko ari nk'ubwa mbere twaganira. Si n'ubwa mbere, je pense ko ari ubwa mbere duhuriye mu kiganiro. En tout cas, enchanté et merci infiniment. Ubu ngubu ebana uraje ukureho igihu gikomeye cyane. Igihu gikomeye cyane. Sinzi. Okay, reka ntekereze no ku kibazo nakubaza kuko urantunguye. Okay, reka ntekereze ku kibazo. Ikibazo numva nakwibariza ni bikuremereye gute kuba uri umwana wa Kabuga n'ibintu byose avugwaho, hanyuma noneho no kugira icyo kintu cyo ku stand up ugaporta izina rye, ukaba wajya n'imbere ukavuga uti njyewe ndi umwana we kandi dore uko twebwe byifashe. Bikumereye gute? Mbega kuri njyewe ndabona ari ibintu biremereye cyane, sinzi rero wowe biriho uri kubyumva gute, bikumereye gute? Ndagushimira Louise kubera icyo kibazo, ariko mbere na mbere nagira ngo mushimire ubutwari bwawe bwo gutinyuka kuvuga, kubera yuko abatinyuka kuvuga bagatinyuka kuvuga ukuri, bagatinyuka kwamagana akarengane ntabwo ari benshi. Abantu benshi kubera ko urabona ino suje yerekeye iyo harimo ijambo jenoside ritera ubwoba abantu benshi baratinya. Rero umuntu utinyuka akahaguruka akavuga ati akarengane ndakanze ko kagenda kose kandi wabisobanuye neza, umuntu agomba kuba ari innocent until proven guilty. Abantu ni bake cyane babitinyuka, ndabizi barahari, muno minsi bagiye banagaragara batinyuka guhaguruka bakamagana akarengane, ariko vraiment bivanye ku mutima kandi n'umuryango wanjye wose, mu izina ry'umuryango wanjye wose nyamwe ngushimire kubera ubwo butwari bwo gutinyuka kuvuga. Ni Imana rwose, simfate credit, ni Imana. Rwose. Ubwo warumbajije kubyerekeye ni gute biraremereye, ni ibintu biremereye. Abantu benshi bakunda kuvuga bati bishobora gute yuko bino bintu mushobora gukomeza muhagaze mukabicamo mudakuka umutima. Ni akarengane tumazemo imyaka igera kuri 28 kuva 94 kazima. Umubyeyi wacu, umuryango wacu urahigwa, washizwe mu mazwi. Donc ibyo bintu mwumva yuko njyewe nari maze gukora kamemo muri icyo gihe muri 94 maze kuba umugabo mukuru deja. Umuntu arabyumva bikamubabaza, n'umwana byamubabaza, ariko umuntu mukuru uzi ibintu uko bimeze agasobanukirwa ibibazo arabyumva, ntarasobanukirwa akumva ari akarengane gakabije. Rero akarengane twabaje kuva icyo gihe tugeza kukamagana, twandika amaretre. Mama wanjye wigendeye hari n'igihe yaduhamagaye akazamuvuga ngo muze tujye gukora manifestation. Hari twagiye gukora manifestation hani Buruseli imbere ya Palais de la Justice, duherekejwe n'umugabo w'impirimbanyi yitwa Matata Joseph, ndamusuhujeho ari. Tujya kwamagana mbese akarengane kuva kera nyine ko kwirwa umubyeyi wacu bamuciye mu majwi, umuryango wacu wawubuza amahoro, wawufatira ibintu. Ni ibintu tumaze imyaka n'imyaka. Rero ntabwo navuga ko mfite experience cyangwa ko nabaye blende, kubera ko akantu kabi ikintu kibi ntabwo kimenyekana, ntabwo umuntu akimenyera, ariko nakarengane forcément umuntu aba amaze igihe kirekire. Ntabwo mbese akarengane ko kumubyeyi wanjye ikibabaje gusa kiyongeyeho nuko umubyeyi wanjye ubu ngubu ari mu myaka ikuze. Donc kubona umuntu ukuze kuriya bamukorera biriya bintu, bakamufata bakamushyira mu buroko, kandi umubyeyi wanjye afite imyaka 90.
umuntu ufite imyaka 90 ntabwo ari umuntu ufite ingufu yo kujya mu buroko, abagomba kujya muri structure. Ibyiza nuko yaba ari ahantu ashobora guhura n'umuryango we ukamwitaho ukamugira iki, ntabwo ari umuntu wo kugenda ngo ajugunye mu buroko. Donc ni ibintu biri inyuma, rero nabyo ni ibintu twamagana. Rero akaba hakiyongeraho akarengane ko kuba nosema umubyeyi wanjye aramufata bakamufunga kandi atagejeje n'imyaka, atazi n'ibyo arimo, ariko en plus bakamwima n'umwunganizi w'ikizere, bamwimye umwavoka w'ikizere. Donc tukibaza ni iki ruriya rukiko ruratinya iki ko niba bashaka ubutabera barakwiye kwemera bagatanga umwunganizi w'ikizere. Donc umubyeyi wacu amaze imyaka igera kuri 2 asaba yuko bamuhindurira umwunganizi, no kuvuga umwavoka. Kugeza ubu urukiko rwakomeje kwanga, ariko turacyakomeza kwiharanira kandi tuzakomeza. Nayo mpamvu rero nshimira initiative nk'izanyu zo abantu batinyuka kuvuga, bakavuga bati twebwe turashaka ko akarengane karangira. Ikiremwa muntu n'ikiremwa muntu. Ubundi se mwebwe kera mukiri abana mugikura mu Rwanda mbere ya 94 mwari mubizi ko muri abakire? Mbega cyangwa se mwabimenye nyuma ya 94 barimo babakurikirana, cyangwa se mwari mubizi ko muri abakire bigezaho bavuga ko muri abakire? Iwanyu barabibabwiraga, bababwiraga iki kuri icyo cy'ubukire? Hanyuma ikindi ni kiriya, hari uwigeze kubivuga, kiriya cyo kuvuga ko ngo mama wanyu ari umututsi, noneho rero papa wanyu akaba ngo ari gutegura ngo jenoside contre abatutsi. Eske icyo kintu cy'ubwoko iwanyu mwari mubizi, mwigeraga mubiganiraho? Ndabizi ko mama wanyu yitabye Imana, agira iruhuko ridashira. Ese mama wanyu we yabivugagaho iki? Eske yigeze avuga kuri iki kintu cy'ubututsi n'ubuhutu? Hanyuma ese yigeze avuga ko papa wanyu yangaga abatutsi? Ese kubera iki yagenda kurongora mu batutsi kandi abanga, ashaka no kubica? Mbega icyo kintu cy'amoko iwanyu mukibayeho mute? Mubizi wiki? Mama wanyu yabivugagaho iki? Ndagushimira kumbaza icyo kibazo. Donc kubyerekeye ubukire, uretse ko twakuze, uretse ko en fait kuvuga ngo papa yari umukire yari iki, ahubwo iyo uri umwana hari igihe ukura bakubwira bati dore cya cyana cyo muri mayonnaise, dore cya cyana cy'ikire. Donc ntabwo forcément ntabwo bifite avantage nk'uko abantu bashobora kubitekereza. Yego ni byiza kuvukira muri famille nziza. Twavukiye, njye navukiye muri famille nziza. Papa yari amaze kuresisa yishoboye, donc twarezwe neza, twagiye mu mashuri meza. Donc ibyo ndabishimira ababyeyi banjye barushye. Ntabwo ari ibintu nkuko wenda wabyumvishe nkuko yavuze. Umubyeyi wanjye ni ibintu yaruhiye, ntabwo ari ibintu ababyeyi be bamuhaye, ni ibintu yashatse akaruhira. Kandi numva umuntu wese nkuko bivuze, ni ikintu kiza ko mu Rwanda yuko abantu bashobora gutera imbere, ko gutera imbere ntabwo ari mu Burayi gusa, no muri Afurika no mu Rwanda umuntu agashobora gutera imbere, akaba yakwita ku bana be, ku muryango we, ku nshuti, ku bavandimwe, ku baturage bose nk'uko umubyeyi wanjye yabikoze. Donc ibyo nta kintu kibi kirimo, ni ikintu cyiza. Rero ku byerekeye iby'amoko, ntabwo twebwe kuva intambara igera mu rugo nta nimwe wigeze wumva ngo umuhutu umututsi, kandi abantu benshi bagiye bavuga ko ntabwo ari muri famille yacu gusa. Ntabwo ibintu by'amoko ntabwo byari bizwi. Yego ikibazo cy'amoko cyari gihari, wenda ko hari mu nzu hanze, ariko mu by'ukuri mu mafamiye menshi mu Rwanda ntabwo abantu ntabwo babagaho. Wenda hari ibindi bibazo, ntabwo nahakana ko hatari ibindi bibazo, ariko kuri njyewe intambara yatangiye muri 1917. Ntabwo nari nagize, nigaga mu ishuri harimo amoko yose, harimo abantu tuka mu turere twose. Donc nta bintu nigeze nishisha ngo uriya n'umututsi ya n'umuhutu. Nkuko bivuze imiryango ibivanze, niba n'imiryango yacu tuvanze. Ntabwo nigeze numva
papa avuga ngo ngende umuhutu, mama avuga ngo ngende umututsi, ibyo ntabwo byigeze bibaho. Bien sûr intambara itangiye yo kumva kuvuga bariya n'abahutu bano n'abatutsi, ariko ni ibintu, ariko ntabwo twebwe byigeze haba source de division mu muryango wacu, ngo kubera ngo harimo mu muryango wacu harimo abahutu harimo abatutsi, ariko babanye neza nta kibazo gihari rwose. Njye navuga ko nta kibazo kigeze kiba, kandi nta n'umuntu umwe ufite ipfunwe ryo kuba ari muri ubu bwoko cyangwa mu bundi. Buri bantu bose babyakira neza, kandi mbona nta n'ikibazo gihari. Nta n'ikibazo. Ibintu by'amoko ni ibintu abantu bakoresha kugira ngo mu nyungu zabo, ntabwo ari ibintu wavuga ngo abantu amoko mu Rwanda. Njyewe ndahamya yuko amoko yabanaga neza, kandi nabo ari abahutu n'abatutsi babana neza, ubundi nta kibazo gihari, ariko hari abantu babikoresha mu nyungu zabo. Nk'uko mubona, ntabwo ngiye kuvuga ku politike, ariko hari abanyapolitike babikoresha mu nyungu zabo. Ibyo rero birababaje. Wow. Nta kibi nk'akarengane pe, Lydia. Exactly. Akarengane tugomba kwamagana akarengane uwo kaba gakorerwa wese. Iki nicyo kintu, kuko habayeho icyo kintu cyo kubrandinga Kabuga nk'umujenosideri. Noneho rero hakabaho icyo kintu cyo kwibwira ngo ngo ndamutse yenda ngize ikintu mvuga kuri Kabuga naba ndi kudefanda umujenosideri. Base, ariko icyo kintu kigomba kuvaho, kubera ko buri muntu araba ari innocent until proven guilty, kandi ko urubanza rutaraba. Hanyuma noneho hejuru y'icyo ngicyo hakaza n'ikindi kivuga ngo umuntu ni umuntu, umuntu wese ni umuntu, umuntu uwo ari we wese akeneye guhabwa ubutabera. Hanyuma se iriya myaka yose bamaze bamushakisha, hari hariho na miliyoni 5 zo kugira ngo afatwe. Ndibuka ko hari hariho price bari barashyizeho ngo umuntu uzatanga Kabuga ngo bazamuha miliyoni 5. Noneho ngewe naharaga nibaza nti kamemu hari abantu baza hwari, muri abo bantu bose ni gute hatigeze habamo umwe ngo agende kumurega abo yibonera izo miliyoni 5? Noneho rero bamwishyure, cyangwa se umwe mu bana we nawe ubwe ngo amutange. Like byagenze gute kugira ngo arinde afatwa? Nta muntu wagiye kumufatisha, kandi hari hariho izo miliyoni 5 zo kumufatisha. Mbega abantu bibaza ni izihe super power yari afite zatuma yeshapa iki gihe cyose bamushakisha. Ndagushimira none ko mvaje icyo kibazo. Ikibazo cya miliyoni 5, d'abord ifo kwibaza ikibazo cya miliyoni 5 gituruka hehe. Miliyoni 5, urebye umubyeyi wanjye bagiye bamubeshyera ibintu byinshi cyane, bagiye bamubeshyera ibintu byinshi, bagenda bamubeshyera. Muzi ko hari episode bigeze kumubeshyera ngo yatumije imipanga, baza gusanga nyuma haza kuba abashakashatsi binuza bigenga bagaragaza yuko nta mipanga yatumiwe yo kwica abantu. Barongera bagira gutya barabinyereza bivana muri za d'accusation n'ubwo bakomeza kubisakuza. Ubu icyaha cyo gutumiza imihoro ntabwo kirimo. Ntabwo icyaha cyo gutumiza imihoro kirimo, ariko hari ukuntu babiturunye mu mayeri bakavuga bati ngo ni wowe wayoboraga interahamwe, ngo papa ngo umubyeyi wanjye ni wowe ngo wayoboraga interahamwe, ngo no muri uko kuziyobora interahamwe ngo yazihaga amafaranga akazira n'imipanga akazira n'iki. Donc babiturunye ukundi. Donc ni ukuvuga yuko ariko icyo cyaha cyo kuvuga ari byo umwanditsi witwa Alison de Forge yaranditse, yavuze yuko ngo yatumije imipanga myinshi. Abashakashatsi bitwa ngo ba Galant bakora amaraporo baravuga bati ngo yatumije imipanga. Ngo rero barabisakuza za Netflix, isi yose izi yuko ngo umubyeyi wanjye yatumije imipanga yo kwica abatutsi, ariko ibyo ni propaganda birumvikana. Ariko nyine hari raporo nyine yasohotse muri 2000 y'abashakashatsi b'Abafaransa, nta hantu bahuriye natwe, bagaragaje ko ibyo bintu bitafatitse. Donc ni raporo yitwa Tiso yasohotse muri 2020. Donc ituma mvuze ibyo ngibyo nuko
umubyeyi wanjye bagiye bamwakiza ngo yigishije umuntu muri Kenya, hari n'igihe bigeze kumwakiza dayeri ngo yafinanshije ngo FDLR ngo yicisha ngo abaturisite b'abanyamerika n'abongereza ngo mu ishyamba. Ibyo rero nabyo bigeze kubibeshya, bigeze kubisakuza muri début des années 2000. Ubwo rero ariko byari amayeri y'iki, byari kugira ngo icyo gihe bari batarashiraho programme ngo yo gusutena TPR, kongere y'abanyamerika yari itarashiraho programme yo gusutena TPR kugira ngo bashakishe ngo abantu batari baboneka. Rero c'était une façon, rero la seule raison abanyamerika bashobora gutanga amafaranga kugira ngo bashakishe umuntu nuko umuntu aba afite icyaha cy'uko yagiriye nabi abene gihugu b'abanyamerika. Rero icyo gihe ndibuka ba Clinton n'abandi bantu icyo gihe nibo basakuje baravuga bati ngo uriya muntu ngo yicisha abanyamerika, donc reka tumushiraho miliyoni 5. Ubwo ariko byatangiye, ariko bawongeraho muri sous-titre ngo yicishije n'abana b'abanyarwanda ngo muri nusu, niko babitangije. Rero kubera ko ibyo bintu haje kuba FBI yaje kwempoza abanyarwanda yuko bafata abantu babikoze, inkotanyi zari zifite babubwije kubajyana muri Etats-Unis kubakorera imanza. Mu manza zabaye bagaragaje ko abo bantu nta hantu ko ari byo babategetse kuvuga babeshya. Ubwo basanga abo bantu manza baragizwe n'abere dayeri muri Etats-Unis. Ubwo rero bisaba bigenda gute? Ubwo byasabye yuko ibyo bintu byo kuvuga ngo yicisha abanyamerika babyibayirwa kubera ko baje gusanga ari za manipulation z'inkotanyi, babivanaho. Ariko babivanyeho ubwo bagumishaho ngo yakoze, ngo nuko yakoze bari baranje gushaho iyo programme deja 5 millions ngo yakoze genocide. Ubwo bakomeza nyine bamushakira ngo kuri 5 millions. Rero kuba umubyeyi wanjye atarafashwe muri iki gihe cyose, ngewe ntabwo mvuga ko ari ibitangaza cyangwa ari ikintu, nuko tout simplement we ntabwo yarihishe kubera ko ntabwo ashaka kwitaba, yabonaga condition z'ubucamanza zidahagije, ntiyitanga, yanga kwitaba kwigiye bamufatiye muri 2020. Rero wajya kumbaza uti 5 millions ngewe eske wenda ntawamenya, wenda hari umuntu wenda wamudenosheje, j'en sais rien, wenda wayatushije qui sait, j'en sais rien. Ntabwo ngendi nyuma y'abantu batanze programme. Kagoma Egre rero sinzi umuntu ari kubwira ngo Uwase, hano nta muntu witwa Uwase uhari. I'm so sorry bro. Urujeni Janti ati Ausares wacu ibibazo byiza umutubarize no kubivugwa kuri RTRM radio. Ubu rero hagezweho icya RTRM aricyo n'uyu mudamu wa muri Canada yaje. Ngewe rero sinzi niba mwarakurikiranye urubanza, ngewe nasomye ibyo BBC yanditse, mbona nta n'ikintu kiri profo babimubajijeho. Noneho rero bamubajije avuga ko ngo bahuriye muri hotel lobby, nawe yari yatumiwe mu bya RTRM. Ese mwebwe ibya RTRM mubiziho iki? Ese papa wanyu yigeze ajya kuri RTRM kuvuga, hanyuma akavuga nyine ibintu bibi nyine biteza abantu amahano? Eske hari audio cyangwa video ziriho papa wanyu arimo aparticipa kuri RTRM, arimo avuga nyine ko abantu bagomba kwicwa, cyangwa se arimo nyine akora ibintu nyine by'ubujenosideri? Mbega ibya RTRM byo byifashe gute? Ubundi ngewe nk'umuntu ukora muri media, kandi narabivuze kare ko inaha muri media umuntu uri hano uri gupresenta niwe uri responsable y'ibyo apresenta. Abantu ba sponsoring bari behind, cyangwa se chaîne de télévision i-broadcasting, ibyo mvuga nta kintu bibirebaho na gato. Rero sinzi, mbega hari ikintu nanone cy'urujijo kirimo mu bya RTRM. RTRM yari radio ya papa wanyu, niwe wayishinze, niwe wayivugiragaho, yajyaga akora ibiganiro, cyangwa mbega byari bimeze gute?
ndagushimira ko mbaje icyo kibazo bize ku byerekeye RTM nigeze gukora ikiganiro kwa Mutware ndabisobanura muri magambo make kubera yuko umubyeyi wanjye yashize yari afite action mu entreprise menshi cyane yari afite action mu mabanke hafi y'amabanki yose mu Rwanda yari afitemo action yari afite action mu masosiyete yitwa la Rwandaise muri style yari afite action rero no muri RTM none se tuvuge niba hari nka banki yaragize uruhare simbizi bashobora bati ngiriya banki yatanze amafaranga yo kugura intwaro yo kukuriki ubwo umubyeyi wanjye azajya kubiryozwa kuko ari actionnaire muri iyo banki niba iyo nkuko yabisobanuriye niba iyo radio yaragize yaravuze ibintu bitari byo à certain moment est-ce que umubyeyi wanjye ko atari wari directeur wa information ntabwo ari wayoboraga radio icyo bita gestion de fait ntabwo ari wayoboraga muri ntabwo ari wari directeur editorial w'iyo radio donc azajya kwibazwa yari umu investisseur donc yari icyo bita president du comité d'initiative ni ukuvuga yuko bari baramushize ku mwanya w'umuperezida kubera yuko yari umucuruzi ugaragara wa president wa comité d'initiative navuga ko yo gutangiza yo gushinga iyo radio ntabwo yageneye kuyobora iyo radio yari mu bantu bayishinze akaba mu bantu bashizemo imigabane hari abactionnaire barenga 1000 rero kugira ngo bagire gutya bibasire umubyeyi wanjye gusa usanga rero bitumvikana kubera yuko umubyeyi wanjye yari umushoramari nkuko babyivugiye umuntu uvuze ikintu kibi agomba kukibazwa akagisubiza responsabilité ikaba engagé ou pas ariko sinzi impamvu bagomba kujya kureba umuntu washoye imari muri icyo kintu ngo amprise bafate umuntu umwe mu bantu 1000 aribo bajya kugira responsable donc ntabwo bisobanukiwe antuka hari ibintu byinshi bidasobanutse ubundi se reka mbonereho n'umwanya wo kuvuga kuri iki gitabo mfite hano my people Claude Gatewuke thank you so much Survivors Uncensored ndimo ndasoma iki gitabo cya Survivors Uncensored my people mbasabe mugende kugura iki gitabo hanyuma rero icyo nshaka kubabaza nuko mwebwe ntago muteganya kwandika amateka yanyu ngo namwe mutange version yanyu kubera ko urabona mwaramamaye cyane hanyuma kandi muri no muri izi nkiko zose ese mwebwe mujya mutekereza ngo part of seeking justice would be ko namwe mwavuga votre côté de l'histoire mukabishyira nko mu gitabo kugira ngo opinion publique itranche nayo urwo rubanza kuko ni nkaho hariho urubanza ariko namwe mushobora gushoza urundi rubanza muri opinion publique abantu bakazigirira kuko niba mutabonye justice justice mu rukiko ntimushobora kubona justice yenda mwiyandikira amateka yanyu ese hari gahunda iriho yo kuvuga your side of the story hanyuma ubundi on a regular basis ese mufite systeme yo updating abantu muri media no kubabwira what's happening kuko turi kubona nkaho urabona nk'iriya article ya BBC ntago itanga any side of you kandi ibintu banditse nkaho Kabuga taje mu rugamba kuko yenda yanze kuza gutyo gusa nago bigeze bavuga nk'ubwo impamvu ataje ko ari uko bamwimye uburenganzira bwo kubona umwavoka we akaba ariyo mpamvu atari kuza mu rugamba nago mbega biri clear birasa nkaho atari kuza mu rugamba kuko yenda adashaka kuza mu rugamba ndagushimira Louise kuba ukomeje kuri iki kibazo nibyo koko tugomba kwiyandikira amateka yacu donc iyo projet tuyirimo turimo turategura igitabo kizasohoka hari igitabo umubyeyi wacu Dayeri yari yaratangiye akiri atarafatwa yanditse amateka y'ukuntu yatangiye kera ukuntu iyo tuvuga amateka y'umubyeyi wanjye abantu benshi baratangara kubera yuko umubyeyi wacu niwe ukunda kutubwira uti
ngewe nagejeje ku myaka 13 nta n'umwenda mfite nta n'uruhu mfite manzi uruhu rwa mbere yaradwambaye mu myaka 13 ikabutura yambaye akayambara ku myaka 14 ariko agenda azamuka manzi registre de commerce ya mbere yayigize kuri 23 gutyo 24 ngo ashobora gufungura iduka de manière officielle ariko ku myaka 50 yari ari capitaine d'industrie afite inganda afite imirima afite amazu afite iki donc urumva ko ari evolution à la force du poignet umuntu utarigeze ujya mu ishuri na rimwe wigishije kwandika no gusoma donc à la force du poignet na volonté yigeje ku majyambere yubaka amazu yubaka inganda abigeza ku bantu umuntu nk'uwo rero on a du mal à comprendre umuntu wingira akamaro nk'uwo ukuntu bashobora kuvuga ngo bagiye kumuhindura ngo du jour au lendemain bagize itekerezo yo kuvuga ngo ngiye kwica abantu ntabwo bimusa rero nibyo ngoko ni ngombwa yuko amateka yandikwa habwe bikagara ndabizi n'izina ry'umubyeyi wanjye abantu nubwo hari abantu bagereza kuryanduza ariko abantu barizi d'une manière positive bazi yuko ari umuntu w'inyangamugayo ari umuntu wigejeje ku majyambere akayageza ku bandi iyo bavuze izina rya Kabuga baba referansa ngo kuri iriya nzu kiriya gipangu ano majyambere ishuri iki niki donc aba ari ikintu positif ntabwo ari ibintu byo kuza bamugerekaho ngo kubera ko bamusabye ngo akotize hari abantu benshi bakotije batagize icyo batwara ko nabo bagize icyo batwara bakotije bavuga ngo abantu badwigara ngo barakotije numvaga ari famille ibyivugira ngo twatanze amafaranga niki ariko twigara nta mwabona ibyo bamukoreye donc no kotiza ntabwo ari byo bituma ko abantu bagiye muri security donc umubyeyi wanjye azira tout simplement yuko inkotanyi zaramwegereye intambara itangira ngo abaha amafaranga aranga kubera ko baje bica mututuka muri rejo yitwa Byumba baje bica abanyabyumba baza babarimbura ni gute rero wavuga ngo abantu baraza bica abantu babarimbura uvuga ngo ugiye kubafasha byaba ari nta sense bifite yarabyanze rero nicyo bamuziza bamwishizemo bajya kumuhimbira ibintu nibyo tubona neza zino manza icyo zigamije ni propagande yo kwirwa babeshya ngo mbese bashaka kumushaho ibintu byinshi by'ibyaha ngo niwe wayoboraga intera hamwe ngo byese hari biriya bya RTM ndabivuzeho ariko hari n'ibindi amfite amurega ibintu bibiri bamurega ibyo bya RTM akamurega ngo n'intera hamwe ngo ayoboye intera hamwe ngo niwe waziyoboraga ngo niwe n'ibintu bidafite umutwe n'ikibuno donc ntabwo bijyanye na parcours ntabwo bijyanye na background y'umubyeyi wanjye kuvuga ngo umuntu w'inyangamugayo wirushya kuyakigeza ku majyambere yari afitiye intérêt uvuga ngo agiye kwica abaturage nta intérêt nimwe yari afite nta muntu yari akeneye amafaranga nta muntu yari akeneyeho amajyambere niwe yigishijeho nta muntu wayamugejeho nta nubwo ari ubutegetsi bwamugejeje ku majyambere donc kuvuga ngo yari akeneye iki ngo yashaka numvisha bavuga ngo yashaka ngo gukonsolida ngo son pouvoir ngo ses avantages ngo yarafita ngo kugira ngo amadovize babeshye ibintu byinshi ariko umubyeyi wanjye amajyambere yigejejeho ni umuruho yararushye cyane ntabwo ari kandi nibyo tuzandika nicyo kizagaragara ni ukuntu yagiye aruha ni ibintu yagiye akora kugira ngo agere kuri ayo majyambere ntabwo ari umuntu rero wagiye kuvuga ngo agiye ngo kujya muri politike ngo kugira ngo akonsolide ngo so pouvoir numvisha neje ubundi barimo baravuga n'ibintu biteye isoni hari umutangabuhamya wa procureur waje kuvuga ngo umubyeyi wanjye ngo yari afite complexe ngo kutavuga igifaransa ngo niyo mpamvu agiye muri politike yiyegereje abanyapolitike ariko ibyo ngibyo no gusuzugura abanyarwanda abanyafurika en general ngo niba utavuga ikirimi cy'abazungu ngo buri inyuma ibyo ni ibintu tugomba kwanga ushobora kuvuga ikinyarwanda ukavuga ikinyarwanda cyangwa ukavuga igiswahili ukavuga ikinyafurika gusa ariko ugatera imbere ntabwo ukeneye kuvuga igifaransa n'icyongereza je suis désolé ntabwo ukeneye kuvuga kugira ngo utere imbere rero kumva abantu baza bamushinja ngo yari afite complexe ngo kubera ko atavuga igifaransa
ngo niyo mpamvu yagiye muri ngo yegereje abanyapolitike nta gahomamunwa nta sansu. Unyibukije umugani wa kinyarwanda bavuga ngo biraba ibyuya ntibibe amaraso. Ubundi uwo mugani ukuntu ngewe ngusobanukirwa ni nk'umugani wo kwankuraje abantu, wo kubwira umuntu ukora ati biraba ibyuya ntibibe amaraso. Ibyo ukora byose iyo waba successful ujye ugera kuri iyo success uciye mu byuya byawe, mbega ukoze ugize akuya, aho kugira ngo ugere kuri iyo success uciye mu maraso cyangwa se uciye mu maraso. Ibintu umbwiye ndumva biganisha nkaho kuvuga ko success umubyeyi wanyu yari yaragize yari success biraba ibyuya ntibibe amaraso. Noneho abantu noneho ahubwo bashatse kuvuga ko ahubwo yamennye amaraso aho kumenya icyuya. Niko kantu mbonamo mbega. Reka turebe hano hari indi ikindi kintu nari ntekereje nka biriya byo gusponsoringa RTRM. Noneho rero cyangwa se ibyo by'inkotanyi gusaba ngo umuntu asponsoringe, ndimo ndibaza nti this is just my own personal question. Donc niba umuntu nka Kabuga ashobora kuzira ngo kuko yari yemvestishe muri RTRM, bivuga ko hazageraho n'igihe abantu nko kwa Rwigara wari uvuze naho ngaho mbihereye, niyo mpamvu binjemo, noneho nabo bagafatwa bakajyana imbere y'urukiko ngo kubera ko basapotinze inkotanyi, noneho inkotanyi zigakora crime kandi crime z'inkotanyi zirazwi. Eske ubwo donc bivuga ko uyu munsi ibi bintu biramutse bibayeho, ibiri kubabaho, haba habayeho president muri ntuza muri justice, habaho mbega a president, kuvuga ngo ikintu kigeze kubaho noneho abantu bakabigenderaho bareba even in the future, hakaba habaho urukiko nk'urwo cyangwa ibihano nk'ibyo ngibyo cyangwa itegeko nk'ibyo ngibyo because someone else has set a precedent. Eske ibi bintu ntibiri kuba biri go gusetinga precedent mu banyarwanda no mu mateka ku buryo ejo noneho tuzagira no mu zindi manza noneho bakareba ngo kwa Kanaka bafinanshije inkotanyi, ngo dore kandi ngo inkotanyi zakoze jenoside aha zagiye no muri Kongo, noneho ukabona n'abandi bantu b'abakire bakomeye bazwi mu banyarwanda nk'abo ngabo bo kwa Rwigara wari uvuze, ubwo nibo bonyine turi buvuge kuko yo twavuze, noneho nabo bakajyanwa mu nkiko ngo kuko bafinanshije inkotanyi zigakora crime. Urabibona ute mbere? Ubaje ikibazo cyiza cyane kubyerekeye ibyo bya financement. Ngiye nashaka mvuga ikintu kimwe, kubera ko ndabona ukora parallelisme hagati par exemple yo gufinansa RTRM no gufinansa inkotanyi, gufinansa indi nshaka gukora difference. Burya iyo abantu nk'abantu bafinansaga inkotanyi burya ntabwo byari iyo justement ikaracteristique cyo bita entreprise criminelle. Entreprise criminelle y'ubwicanyi ikorerwa mu ibanga bari mafia, ntabwo bishaka hagaragara. Bona nka RTRM, nubwo wenda RTRM ushobora kuvuga uti byageze no periode nyuma ya Rosiza Vrille ivukurira amakosa, kubera ko ndashaka ngo mprecise yuko mu rukiko rwa Arusha mu manza ya media ubwazo bivugiye yuko bagomba gukora difference hagati byavuzwe muri RTRM mbere y'itariki 6 z'ukwa 4 na nyuma y'itariki 6 z'ukwa 4. Kwa bavuga yuko kugeza kuri iyo tariki yari radio ikorawe nk'izindi. Donc kuva ku tariki 7 z'ukwa 4 ni muri radio hashaje kuvugaho ibintu bitari ku murongo bitameze neza. Donc icyo nshaka kuvuga nuko RTRM abantu bose ndumva bari d'accord kuvuga yuko gushinga RTRM yashinzwe nk'iradio nk'izindi. Ntabwo nta muntu wagiye kwihisha, nta muntu wagiye mu ibanga, abantu bose babikoze ku mugaragaro, abashoramo imari babishyize ku mugaragaro, nta muntu wagiye kwihisha. Statut convention byose ni ibintu byagiye agaragara. Ntabwo rero ibyo bintu ya entreprise criminelle ntabwo ari gutyo ikora, ntabwo ikora ku mugaragaro, ikora yihisha. N'abantu bafinanshije par contre nk'abantu bafinanshije mu nkotanyi nabo babikoze bihisha. Ibyo nibyo binakwita entreprise criminelle.
abantu bafinanje inkotanyi babikoraga bwihishwa ati reka tumuhe amafaranga ino itatwarira bano iki ibyo rero byo nakwita entreprise criminelle. Rero uvuga uti nibyo koko ngewe ndashimangira hari ubucamanza na nyabucamanza bareba izo entreprise criminelle zose bakazishagaragara bakazicira urubanza. Twibuke yuko urukiko rwa Arusha rwatirinze rufungwa rwasimbuwe na ruriya rurimo ruracira urubanza umubyeyi wanjye rwitwa mécanisme résiduel, mbere rwitwaga Tribunal Penal International pour le Rwanda. Rwarafunze ngo rwarangije imirimo rusimbuzwa n'uriya rwitwa mécanisme résiduel. Ariko urwo rukiko rwarinze rufunga nta nkotanyi n'imwe rucira urubanza, kandi abantu twemeranya yuko inkotanyi zaje zirimbura abantu, zisha abantu. Hari amankete agaragara z'ibyaha inkotanyi zakoze, ntabwo rero bigezeho. Rero urambaza kugira ubucamanza buzaba ubutabera, ntabwo ubutabera nyabutabera buzaba ari uko abantu bose barenganijwe basubizwa ubutabera, haba ubutabera nyabutabera. Ni ukuvuga yuko abantu baregwa izo enquête, izo raporo bagiye guhisha bayise ngo raporo ngo spéciale, nazo bazivana mu kabati bagatangira bagakora urubanza, bagacira urubanza, bagakurikirana abantu bose bagomba gukurikiranwa. Nta kuvuga ngo turakurikiranwa ngo abantu bakurikije impamvu za politiki, ahubwo bagakurikiranwa abantu bakurikijwe enquête na nyankete zakozwe zigaragaza ibyaha abantu bakoze. Nk'ibyo bintu byo kugira gufinansa nabyo ni ibyaha bikomeye, byo gufinansa za organisation criminelle zaje zica abantu ni ibyaha bikomeye, ni ibintu bigomba gukurikiranwa. Rero iyo mvuga yuko abantu tugomba gushimangira ubutabera, twaka ubutabera ni principe, ntabwo kuvuga ngo ni Donatien Kabuga ndamuzi n'inshuti yanjye reka njye kumufasha. No, ni ukuvuga yuko dushaka ubutabera na nyabutabera, nibwo buzazana amahoro muri kariya gace kacu mu Rwanda, muri Congo yose. No muri Congo murabizi hari ikibazo rapport mapping. Donc nibyo bintu byo kudashaka kuzana ubutabera na nyabutabera tugomba kubirwanya, tugasaba yuko haba ubutabera na butabera, hakaba imanza na nyamanza, imanza za politike zikarangira, hakaba imanza na nyamanza. Ntabwo tugomba gucika intege, tugomba kumishimangira. Niyo mpamvu rero ngushimira wowe Louise, nuko wowe uvuga uti ngewe ntabwo ndimo ndavuga ngo ndavugira Donatien kubera yuko ari umwana mwiza kubera muzi. No, uravuga wowe uradefenda principe, urashaka yuko innocent until proven guilty, kandi ari uko umuntu bamuhaye umwunganizi w'icyizere, hakaba urubanza na nyarubanza, atari urubanza rwa fake. Njyewe rero nari nzi ko biriya bintu byaba nko mu Rwanda gusa, ntabwo nari nzi ko ibintu bishobora kubaho uri ni Burayi. Umuntu ari kwibaza none na avantage ni iyihe yo kuba ari no kuburanira i Burayi, niba anaburanira i Burayi hanyuma bakamwima n'uburenganzira bwo kugira umwavoka we, bitaniye no kuburanira mu Rwanda nk'uko Rusesabagina yagiye kuburana mu Rwanda bakamwima uburenganzira bwo kugira abavoka be. Urabona Rusesabagina yagiye mu rukiko, nta mwavoka we bamwemerera ko abonana nawe, bamwempoje umwavoka. None se aho ariko ni mu Rwanda, turavuga ngo ni mu Rwanda, ni muri dictatorship nyine, ni gutyo bakora. Ni Burayi aho muri hari ahantu hari amategeko, naho ni gute bakora nko mu Rwanda bakima umuntu ufunzwe uburenganzira bwo gukoresha abavoka? Voilà, ngero nagira ngo mubwire ko ari umuntu twahoze tuganira ambwira ati ngewe iyo ndebye kubera ko urabona urubanza rw'umubyeyi wanjye rucaho kuri za nuza, ruri kuri YouTube site ya mécanisme justement, buri wa kabiri kwa gatatu na wa kane saa 4 n'igice barucishaho. Abantu bashaka kurureba bashobora kujya kureba rwose, je invite abantu kujya kurureba. Rero arwabuze umbwira ati ngo ngeyo mbibonye mbona n'ahantu bitandukanye na Gacaca. Ati none se ahantu umuntu bamwima umwunganizi w'icyizere, bakamuzana abantu b'umwunganizi baza bamudefanda batanateguye dosiye, batazi ibyo badefanda, ukabona bitandukanye na Gacaca abantu atabaga bafite abavuga. Hariya ni nko kubura nta mwavoka ufite, nta hantu bitandukanye. Rero biriya bintu ariko nyine ntabwo ushaka kuvuga ibya politike nyine, ariko biriya bintu nta hantu
wasanga ngo ni umupango abantu bamwe bafatiye abanyarwanda kugira ngo habe ibintu bya faux justice biriya bya gacaca mu Rwanda nk'uko biba bakabyita ngo ni justice kandi nta justice irimo abantu bakabyishimira ngo bacire urubanza ngo abantu miliyoni imwe n'iki kandi abantu babaga badafite umwavoka batagira iki bya ni ishyano ibintu byabaye bya gacaca mu Rwanda ni ishyano ni ibintu byari byo kugira gusa gukomeza gukandamiza abantu bamwe gusa nta kindi ariko nta bintu bitandukanye n'ibi ngibi turimo turabona ahangaha birimo biraberaraye kuvuga ngo umuntu baraza bakavuga ati ngo naburane nta mwavoka afite w'icyizere ari umwavoka wangaho gusa utanategura dosiye utajya uvugana n'uwe agomba kuburanira atanavugana n'umuryango we n'iki ntabwo byumvikana kabisa kagoma egre wase uzyo ariko vrema okay ndakubabariye kagoma Michela Wrong ati nabajije Marara muzatumire na Marara Musoni hano atuko igihe kigenda kikemwa niko bigaragara complicité multinationale niyo mpamvu zigomba komeza kuburabuza uburyo abanyarwanda merci nziza Jean François nziza we see you Kagoma Egre kuba Kabuga yari actionnaire muri ATM ntaho bitandukaniye na Rucagu Boniface nawe yari actionnaire kuri radio we kuki batigeze bamurega icyo cyaha John Henry afite ibyo yasobanuye bihagije kuri ATM Urujeni Janti turakoze donation birasobanuye famille yanyu ikwiye ubutabera nyakuri erega ibi bintu ni amateka y'u Rwanda abanyarwanda bakwiye kubona ubutabera nyakuri otherwise abanyarwanda bazajya bahora muri ibi ngibi nibaza ko abanyarwanda barasufiye cyane bihagije ku buryo kugerekaho fake justice ari ukubasonga bya hatari nziza Kabuga niyubahwe ibihe byose Mbariza Donatien uti ni iyihe possibility Kabuga afite ryo gutsinda urubanza akagirwa umwere ebana bisanga navuga ko ari 0% ngewe ntabwo ari kibazo ari ngewe bagisubije ariko ngewe nsubije iki kibazo navuga nti afite chance ebana Donatien ahubwo mwe mubyitegura mube mujya muri therapy dore ko ari yayo mbe babwiye hakiri kare ngewe kuri ngewe ukuntu mbibona ndabona harimo politike nyinshi kandi muri politike nyinshi ntago umuntu nk'uyu nguyu bamugira umwere ntibibaho donc kuri ngewe ni 0% ariko reka nkoreke wisubiriza ndagushimiye Louise kuba umpaye ino opportunity yo kwisubiriza ariko mu gusubiza na guparafraza wowe donc nakunga mu byo wavuze mu gihe umuntu bamubwiye ngo naburane afite umwunganizi w'icyizere asiga akaba urubanza rukavuga ruti n'umuntu tumugize umwere cyangwa tumusanze n'icyaha birumvikana icyo gihe umuntu arabyemera kubera yuko aravuga ati habaye urubanza habaye ariko mu gihe umuntu bikomeje nk'uko bimeze ubu ngubu bakamwima umwunganizi w'icyizere akaburana barangiza rero nk'uko tubona ari wo mugambi wabo bakamushinja icyaha bo bashobora kuvuga ati ngo twasanze ari umunyabyaha ariko ndabyumva yuko wabyivugiye azaba ari fake justice mu gihe ari fake justice rero ntabwo icyo bazahitamo cyose ntabwo tuzabyemera kubera ko tuzaba ino ni fake justice ni decision ishingiye ku mpamvu ziri fake donc icyo gihe wenda bazakomeza muri uwo murongo wa fake ariko ubwo nyine tuzayifata imyanzuro azafata nyine tuzamenya ko ari fake nyine ese ikindi kibazo umuntu yakwibaza ni niba turabizi ko mu Rwanda abantu bazira ibintu byabo noneho niba mu Rwanda Kagame bavuga ko Kagame ari we warekipeye ibintu byanyu byose donc ari we propriétaire w'ibintu mbega yarabibohoje ibyanyu yarabibohoje kandi akaba ari perezida eske mwumva bizigera bibaho ko niba ibintu byanyu byabohojwe na perezida kuko ubundi iyo umuntu yabaga ibintu bye byabohojwe mbega byaterwaga na sadepa y'uwabohoje ibintu byawe kugira ngo ugire chance yo gusubizwa ibintu
yabaga ari umuntu wo hasi usanzwe wabaga ufite chance yo gusubizwa ibintu, yabaga ari umwafandi w'umusirikare ebana aho ngaho waravuga guti ahubwo kugira ngo ntapfa reka no kujya no kubwira umuntu ko biriya bintu ari ibyanjye. Noneho mwebwe iyo mwumva ibintu byanyu byarabohojwe n'intore barusha kubohoza mwumva mufite izihe chance zo kurekupera anything, cyangwa se kuri mwebwe ibintu byanyu nta nubwo mubyitayeho, icyo mushaka nyine ni ugukurikirana urubanza ku byerekeye ibintu na avenir yanyu mubibona mute? Hanyuma biriya bajya bavuga ngo abuzukuru, ese ubu ngubu kabuga ntafite abuzukuru nabo bageze muri iyo myaka nyine yo gushaka kumenya heritage ya sogokuru wabo, noneho heritage ya sogokuru wabo bayibona gute se bo ntibazashaka gukurikirana iyo heritage ya sogokuru wabo? No? Ndagushimiye kuba umbaza icyo kibazo. Icyo navuga nuko c'est vrai que ni ibintu, ariko ibintu ni ibintu umubyeyi wanjye byamuruhije, ni ibintu yashatse bimuruhije. Birumvikana yuko ariko nshango mbibutse, murabona ibibazo bya Kangondo, murabona abantu benshi mu Rwanda bagiye barengana babaka ibintu byabo, baba ari abantu bafite utuntu, n'umuntu ufite akazu kamwe iyo bamwatse inzu abarenganye, yari umuntu ufite ibintu byinshi iyo babimwatse abarenganye. Umuntu wese bakoreye akarengane karakababaje kaba kagomba kuzakosorwa. Rero kuri njyewe igihe kizagera umuntu wese uzaba wararenganijwe agomba kuzasaba uburenganzira bwe, yaba yaratswe isambu, yaba yarasenyewe inzu. Igihe kizagera umuntu wese azareklama za droit ze. Tugenda tubona mu mateka murabona ibyabereye, ibyo bakoreye abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, bagiye babambura ibintu byabo, ariko wajya kumva imyaka 60 nyuma bya bintu babisubije, wenda uwo muntu ntabwo akiriho ariko babisubije abana, abuzukuru, abuzukuruza. Nibitinda wenda papa nibatabimusubiza ndizera wenda ko bazabimusubiza, ariko nibatabimusubiza bazabisubiza abana, nibatabisubiza abana bazabisubiza abuzukuru cyangwa abuzukuruza. Igihe kizagera nuko nabyo biri muri processus na nya processus yo kurwanira ubutabera. Nibaza ko iyi ari website y'urukiko Jean François Nziza yashyize hano. Hanyuma Didier ati ni akaga guhatirwa umwunganizi ku ngufu. Kagoma bizu bizu. Bobby E right yo. Kora cyane man, I'm so happy to see you man. Thank you for your comments. I love them, I appreciate them. Sam Imana, buriya ubona objectifu atari ugutinza urubanza. Oh my god, you need tragic expression. Ese wamugana Sam Imana ati Donatien, buriya ubona objectifu atari ugutinza urubanza ngo muzeka ugave kuri iyi si bitewe nyine n'imyaka ye nubwo atari bo mana. Franchement njye ntabwo nzi objectif yabo, nkuko Bwana Imana Sam abyivugiye ntabwo ari bo mana. Donc icyangombwa nuko twebwe dukomeza gushimangira mu gusaba ubutabera nyabutabera. Ubwo abafite indi mipango birabareba, twebwe icyo dushaka ni ukomeza kurwanira ubutabera. Paul Pishu ati muzeka wa FPR bagerageje uburyo bwo kumuheza ishyanga nizo plan niba mbeshya mu ngaye nona. Culture Musoni ati culture yo usarigoma yo kubohoza violer la propriété privée igomba kurangira. Culture de primitive muri Afrika iteye impungenge. Winnie Musabeyezu Murayi komera cyane. Fake justice ONU iduhata. My Ugandan boyfriend. I hope you're not married. Remember,
yo wumvisha ibyo na postinze ku bagabo bari married ninsanga uri married shawo my Ugandan boyfriend tuzabipfa bizu Ronald hanyuma musoni ati ibyanyazwa abantu bizasubizwa impozamarira mwitegure justice iri hafi. Hanyuma Theoneste bazimaze iki? Erega twaragambaniwe, ntago byumvikana ukuntu umuntu bamuhitiramo umwunganizi adashaka, ni hatari, nabo ntago bazatora umusozi. My Ugandan boyfriend ngo ni single ndaga. Okay, tugaruke mu kiganiro. So kuntuza kuri ibi ngibi byo guhitiramo umwunganizi, ikindi numvishije ni ukuvuga ngo mwarababwiye ngo urukiko ruravuga ngo rubahitiyemo umwunganizi ngo kuko nirwo rwishyura umwavoka. Noneho ngo mwarababwiye ngo mwiyishyurire umwavoka, noneho rero baravuga ngo aho kugira ngo babareke mwiyishyurire umwavoka mukureho ubwo buremera bafite concern y'amafaranga, aho kugira ngo babareke mwiyishyurire umwavoka muvuge muti turabaruhuye mwitanga amafaranga yanyu turiyishyurira umwavoka, ngo mwarabasabye ngo mwiyishyurire umwavoka aho kugira ngo babibemerere bafunga konte zanyu bavuze ngo bashaka kwishyurira umwavoka. Nagahomamunwa nyine ni akarengane karenze ukwemera. Muri ziriya nkiko ubundi hari ukuntu bavuga bati iyo umuntu agiye kurana baramanza bakareba ngo niba ari afite statut ya indigent ou pas. Statut ya indigent uvuga no bagomba kureba niba afite ubushobozi bwo kwirihira umwavoka, bwo kwirihira abanketeri n'iki byose, cyangwa niba atabufite urukiko rukabikora. Rero mubyeyi wanjye en fait ifo kuvuga yuko mu kumushakisha kuva imyaka 20 bagiye bakora bashaka ingufu zabo zose, bavuga ati nitugenda tugafata ibintu by'umuryango, umuryango we ntabwo uzashobora kumuhisha. Rero nicyo bakoze kuva imyaka 20 bagiye baduhiga, aho bageze babona unafite amafaranga, babona afite inzu, afite iki byose bakagenda babifatirana, urabona. Donc mu kwifatirana ubwo umubyeyi wanjye bamufashe ejo bundi, ubwo bahita bamushira muri statut ya indigent. Ubwo rero turavuga tuti twebwe uko byagenda kose turashaka yuko agira umwunganizi w'icyizere. Umwunganizi w'icyizere baravuga bati ntabwo dushobora kuba umwunganizi mwitiyemo kubera yuko ngo ari twe tubishyurira amafaranga. Ubwo rero turavuga tuti nta kibazo, mwe amafaranga y'umuryango mwarafatiranye nimuyareke rero twishyura umwavoka, ari amafaranga y'umubyeyi wanjye n'amafaranga y'abana nimuyarekure twishyure umwavoka. Noneho niba ari ibyo ngibyo, niba umuntu adashobora kwihitiramo umwunganizi kubera yuko bamwishyurira umwavoka, ari twe twishyura umwavoka. Ubwo rero barimo mbese nabo baravuga ati ngo za enquête ngo ziracyakomeza n'ibiki. Mbese en plus ugomba kumva yuko uwo mwavoka bafashe bategeka umubyeyi wanjye umupango ari kuvuga tuti urubanza nirurangiza bashobora gufata kuri ya mafaranga bavuga ati reka tumaze twishyure uriya mwavoka, kandi atari umwavoka umubyeyi wanjye yihitiyemo, bati twishyure uriya mwavoka ngo tubone kugira ngo amafaranga. Donc uko byagenda kose bazanakoreshe kwishyura umwavoka. Donc umva yuko ari ibintu by'agahomamunwa, ni byo turimo turarwanya. Ariko njye nashaka ngo precise ikintu kimwe, nibwo umuntu yaba ari afite statut yo kuba indigent, donc adashobora
kwishyura umwavoka ntabwo ari kugira ngo wabe ubucamanza ntabwo umuntu ashobora kumwima uburenganzira bwo kwishyurira umwavoka bwo kwihitiramo umwavoka kubera yuko iyo bashaka ubucamanza bugendeye ku kuri umuntu agomba kwigira umwavoka agomba kugira umwavoka yizeye umwavoka yihitiyemo ntabwo agomba kuvuga umwavoka wamuhitiyemo. Winnie ati mushaka kumenya impamvu papa yishyura urukiko vous avez la réponse maintenant. Donc kuva kera mwahoraga mutinya ko ibingibi byaba none byarabaye mbega binyibukije bya bindi bya law of attraction you attract what you fear. Donc iyo fear yari isanzwe iriho ni hahandi mbega byarabaye. Ese ubu ngubu muracyafite izindi fears kugira ngo izo fears muzirovinge ntizatire ibyo mudashaka nyine nanone, you know what I mean? Like nk'ubu ngubu what's your greatest fear? Muratinya iki right now? Fear icyo twatinyaga cyarabaye ni ukuvuga yuko papa tuva muri ya rukiko rudakurikiza ukuri. Donc ubu ngubu ntabwo wadufite icyo tungu dushimangiye ntabwo ari tumwe mu bwoba ntabwo turimo gutinya tungu turi mu gusakuza kugira ngo ubutabera bube haza ubutabera na nyabutabera abantu bamenye ukuri d'abord. Ifo ko abantu bamenye ukuri ifo ko tubisakuza abantu ntibakomeze gutekereza ko harimo haraba ubutabera na nyabutabera ntabwo ari bwo burimo buragaburirwa hariya. Ifo ko tubisakuza kandi abanyarwanda bose icyo bashaka ni ubutabera ntabwo kubera ko abantu bose bazi yuko ubutabera ari ngombwa kugira ngo amahoro azaze kugira ngo abantu bose bagire amahoro. Ntabwo amahoro ntabwo ari ay'abantu bamwe atari ay'abandi ibyo ntabwo ari ubutabera. Ubutabera ngomba kureba abantu bose bagomba kugira amahoro nuko abantu bose bagomba kurenganurwa kandi hagomba kuba ukuri na nyakuri. Ntabwo ubutabera bushobora kugendera mu binyoma muri za manipulation muri izo byose tubona nyine. Ibyo nibyo twamagana rero ntituzakomeza dushimangira mu kubyamagana. Hano hari iki komenti iri interesting ya Joseph Kimenyi. Nubwo urubanza rukomeje malgré que Kabuga atarimo ni iki muteganya gukora kugira ngo umwavoka we mumuhe information zose yakoresha pour cross examination y'abatemoin à charge? Est-ce que nka buriya nk'ibi byabaye ibi twavugagaho bya actualité uriya mudamu wavuye muri Canada akaza gutestifyinga, ese baba babibabwiye en avance, baba bababwiye bati tariki ni hari urubanza topic y'urubanza kandi hazaba hari umutangabuhamya kanaka azaza kuvuga ibi n'ibi kugira ngo noneho mutegure defense, noneho nubwo mudafite umwavoka mwifuza ariko mubwire uwo mwavoka uri kudefanda uwo mudashaka ariko yenda mugerageze mufashe hanyuma akore cross examination. Kuko ikigaragara nuko nta cross examination yabayeho like a real cross examination nko muri ahangaha. Sinzi rero niba n'abandi batemu bizajya bigenda gutyo. Ngiye biriya nabimenye kure ko uriya mudamu nsanzwe muzi ari umuntu uzwi kandi haba hano muri Canada, mbega ari umuntu nzi wo muri Canada, ariko hashobora kuzaho n'abandi tutazi cyangwa se tutamenye, urumva se. Noneho rero ariko buri mutemwe ubundi abagomba kuba cross examined. Ese nk'uyu nguyu uko byagenze mwari mubizi? Ese mwigeze mu prepare cross examination? Ese mwebwe cross examination yabaye mwayibonye gute? Ese mwemerewe kubivugaho? Urabivugaho iki? Wenda gushimira kubera icyo kibazo mbajije. Navuga yuko cross examination byesire ni ngombwa nyine iyo wari urubanza na nyarubanza ariyo rukubikora haba cross examination. Rero icyo tubona nuko kubera yuko nkuko nabivuze uriya umwunganizi dufite ubu ngubu ni umwunganizi utari uw'icyizere, ni umwunganizi utarigeze utegura dossier.
iyo udateguye dosiye rero biragaragara rero muri na cross examination abakora kubera ko usanga baraza bakivugira ibintu bakabaza umwavoka ngo aricyo wakongeraho umwavoka akicikira n'ibintu byoroshye. Ejo bundi hari umuntu waje kuvuga umuswa nawe mvuga urugero, hari umuntu waje kuvuga witwa n'umutemwa w'umu-expert w'umufaransa, ntabwo ari umu-expert ngo ni umu-journaliste wirwa wakiza abantu, araza avuga mbese ibintu bya bindi byose babeshya ko papa nyine ari umuntu mubi cyane n'iki ageraho donc avuga ku byerekeye by'imipanga justement uko yatumiye imipanga avugamo, kandi nkuko nabibasobanuriye by'imipanga n'ubwa urukiko bwayo bwanabivanyemo. Nabuze mbabwira hari izo abo bita raporo Tiso baje kunyomoza ibintu bya raporo Galan, donc by'imipanga biroroshye. Araza uwo mu expert wa accusation araza aravuga ngo umubyeyi wanjye atumije imipanga ngo yo kwica abantu ngo mishi. Umwavoka wa defense baramubaza ngo ari ikintu wakongeraho, aricikira aravuga ngo nta kintu akongeraho. Urumva ko n'ibintu n'umuntu utari umu expert yagomba kubazi yagomba gukora akaba yasubiza, urumva yuko biteye agahinda. Rero kuvuga ngo ariko rero twaba dutekereza yuko nuko ntago ari azar, ntago ari kuvuga yuko ari ibintu ngo n'umwavuka ngo waguyemo gutyo ngo arakora uko ashoboye, no, nuvuga yuko ni gahunda aba ariho yo kuvuga ati ibi nibavuga ibi ngibi uzabireke ntuzabirwanya ntuzabinyomoza, kubera iyo nayo ni propaganda. Donc twebwe byatwenteresa gukopera n'abavoka ba defense tukabaha za elema, tukabafasha kubaha za elema nk'izo elema nakuvuze n'izindi zose nyinshi za defend umubyeyi wacu. Ariko se mu gihe uwo mwavoka yakupye le pont natwe, mwavoka dutelefona natwitabe, mwavoka kwera ko nyine we icyo adashaka ntabwo ugiye kujya amadetaye, ariko muri make ni nkaho yagiye kuvuga ati uriya muryango niwe ushaka gukontorora umubyeyi wacu, bakitwaza bati nakuri ushaka gukontorora travail y'abavoka n'iki. Rero ntabwo, ariko rero kugira ngo habe defense nya defense ugomba no gukorana n'umuryango, ukemera umuryango ukagubaza elema, ntabwo ugomba kuba uri aho ngaho gusa. Ariko rero babikora nkana kubera yuko gahunda yabo ntabwo ari yo kudefana umubyeyi wabo, bafite gahunda yo kugira ngo bazamushinje icyaha. Bo urebye nta cross examination bakora, kandi nibo bakukire pont, nibo badashaka ko tubaha elema. Donc urumva none se wabigenza gute? Wagenda se ukazijugunya ahantu ngo bazazirebe bazazibone parazari? Niyo mpamvu rero nibaza ko mubyiyandikiye mu gitabo cyanyu byaba ari votre façon yo gutanga votre version des faits. Zagba Ewin ati Kabuga aramutse abaye acquitted, narrative yose yo kuri mainstream media kuri genocide ku Rwanda yasubirwamo. Ba mwana wa Perezida Habyarimana USA ntiyabyemera nuko yabimye Bugesera. Monsieur Kabuga yarakoze cyane kuba yarihishe kugeza iyi myaka, kuko ibi bizafasha kumenya neza ibyihishe inyuma y'iyi mipanga. Bravo, Kabuga yabaye umukoboyi. Ahubwo bashobora kumukoraho filime ngo bavuga ngo iki gitabo cya Michela Wrong bazakore filime kuri Karegeya James Bond. Noneho bashobora no gukora ku yindi filime, wanted billionaire. Muzandike igitabo mukite wanted billionaire. Noneho bakerekana ukuntu abaho, ibintu byo muri filime nyine mushobora no kubidramatiza mukabigira fiction. Umukoboyi wa danda. Ruriya rubanza rwa Kabuga ni inzira Imana ikoresheje kugira ngo abanyarwanda bamenye ko international community ari corrupt and deceitful. Nahangaha rero mvuga ngo
nubwo international community ashaka kuzana ibintu bya corruption na deceitful, twebwe nk'abanyarwanda tugomba kubaza ibyo bibazo, hakabaho iyo dialogue, hakabaho ibi biganiro, kuko ntago bazadusondeka ngo natwe twisondeke. Niyo mpamvu tugomba kubaza ibibazo, ikibaye cyose umutangabuhamya wese bose tukaba questioninga, tukagira ibi biganiro, kubera ko ntago mbega twebwe turi international community iri muri politiki, ishaka gukina politike, barimo basondeka, kandi kuri bo abanyafurika bapfuye nta n'ikintu bibarebaho. Twebwe rero kuko ari twe duhora dupfa, ni twebwe nyine tugomba kugira uburenganzira bwose no kubaza ibyo bibazo byose no kuba active. Jean Françoise nziza ati Joseph Kimenyi umwabuka namuna consulta imyaka muze amazera ye ntabwo yigeze yihara pene yo kujya no kumureba na rimwe. Umwavuka ntaranahura n'umwukiriya we, nihe mwabonye umwunganizi uburanira umuntu atabona? What? Ariko ibintu muvuga iwanyu umuntu yumva ari filime kabisa. Mbega muvuga ibintu umuntu akibaza, nta nubwo twari tuzi ko ibi bintu bibaho. Ese ntago mufite impungenge yuko muzajya muvuga ibintu nk'ibi ahubwo abantu ntibanabyemere bakavuga bati ibyo bintu se bibaho, ibyo bintu birashoboka, turi Burayi, turi mu gihugu kigendera ku mategeko, mwaharaniye ko atajya kuburanira Arusha na hehe hose no mu Rwanda n'ahandi, ariko ni hahandi Burayi ireba ibintu bari gukora. Valentin Akayezu ati ese mwaba mwararebye on the level of court procedure niba mutasaba perezida wa mechanism ko afata icyemezo cyihutirwa cyo guhagarika urubanza, noneho appeal on a matter of defense counsel ikabanza gukemuka. ndagushimiye Valentin Akayezu kubaza icyo kibazo. Ni ikibazo urumva cy'umuntu w'umwexpert mu bintu by'amategeko. Icyo navuga tout simplement nuko hari za procedure zarakozwe nk'izo za appeal, zo abavoka dushaka ko binjiramo. Harimo umwavoka witwa Rochelle, twamanje kwizera umwavoka witwa Robinson, baza kumubonaho, komparazari baza kumubonaho ibibazo ngo bya discipline. Ubwo abavuyemo dushaka witwa La Rochelle ko yinjiramo, nawe ubungo agezaho ari muri appel, baramwangiye ariko akoze appel, ategereje ko appel ye bayisubiza. Donc oui ibyo rwose buretse yuko nyine banze nkuko yavuga ngo bahagaritse urubanza mbere yuko icyo suspension y'urubanza mbere yuko icyo kibazo gitunganwa, banze guhagarika, baravuze bati appel izakomeza ariko nta suspension. Donc rwose ni intambara igikomeza nyine kugira ngo bemere bahindure batwumve, bashiremo umwungarizi w'icyizere. Musoni ati mwirukane icyo gisahiranda ngo ni avoka, kuko gahunda y'urukiko ni ukubona coupable, sino narrative yose izaba buri. Ariko se ese ubundi mufite ububasha bwo kwirukana umwavoka? Ntago mufite ububasha bwo kwirukana umwavoka. Mbega babaha umwavoka kandi mukaba muri oblige yo kumwemera, hanyuma mukaba mutanafite n'ububasha bwo kumwirukana. Voilà, nta bubasha, kubera ko umubyeyi wanjye amaze imyaka 2 amwirukana, abajije baranze yuko avamo, baranze yuko bavuga yuko atari bo, mbese baravuze nk'uko mbisubiyemo ko atari ugomba kwitiramo umwavoka, ngo kubera ko ari urukiko rumwishyurira, ngo ko ari bo bashobora kudesida niba umwavoka yagumamo cyangwa atagumamo, ko ari abajije gusa badesida ko umubyeyi wacu nta bubasha bifiteho, gukora ko bamwishyurira. Kandi yarababwiye ati nimusubize amafaranga yanjye mwishyurire, nabyo rero ubu bakaba batarabyemera. Ariko mwana yanjye ubu ngubu turumiwe. None se abantu baza gutestifyinga, nk'uyu mudamu wavuye muri Canada akaza gutestifyinga, ibyo ngibyo barabizi ko umuntu bari kugenda gutestifyinga against ko aziritse, ko atanafite na defense, cyangwa ntago babizi?
mu by'ukuri nizera yuko babimenya kubera ko tugerageza gusakuza uko dushoboye kugira ngo isi yose ibimenye, ariko abantu bumva BBC umunyarwanda ujya nko gutestifyinga muri kiriya rukiko, abo nabonye kugeza ubu ngubu ni abanyarwanda kameme bakangutse bumva nibura BBC gahuzamiryango. Kuri BBC gahuzamiryango nibwo wenda kuri TF1 no kuri RTBF wenda batabicishije kuri cyo nakwita media mainstream, ariko kameme kuri BBC gahuzamiryango no ku ma YouTube yandi ma media y'abanyarwanda icyo kibazo twaragisakuje, nta kuntu baba batakizi. Ni abantu bakangutse abaze kuhaca ubu ngubu mbona b'abanyarwanda nibura barakizi icyo kibazo. Ngo ab'abazungu nabo bakwiye kukimenya kubera yuko turasakuza uko dushoboye kugira ngo abantu babimenye ko ngubu birababaje cyane. Urukiko twakoze communique, papa umubyeyi wanjye yakoze communique avuga yuko adashaka kuza mu rukiko, adashaka kuba present kubera yuko nta mwunganizi w'icyizere afite. Ariko umunsi wa mbere justement urukiko rutangira, umujije yaravuze ngo Kabuga ntabwo ashatse kuza ngo kandi ameze neza. Ntabwo bavuze impamvu kuki bavuze ngo nibyo koko ntabwo ashatse kuza, ariko bagomba no kuvuga ngo kubera yuko adafite umwunganizi. Ibyo barabicecetse, bagombye kubivuga nabyo. Twakoze za communique kuri za media internationale, za AFP, za Reuters hose, ariko ni hake cyane. Ndumva RFI wenda yarabikomojeho gato, ndumva France 24 yarabikomojeho très légèrement, ariko je pense que tugerageza gusakuza uko dushoboye kugira ngo twumvishe isi yose yuko umubyeyi wanjye ntabwo atinya ubutabera, arashaka ubutabera, ariko arashaka ubutabera buciye mu mucyo, donc uburenganzira bwe bwubahirizwa, donc ashobora kugira umwunganizi w'icyizere. None se umuntu w'umutemwe ugiye kuburana aramutse abimenye ko uwo muntu adafite umwunganizi w'icyizere kandi ko ari gukora protest ku rukiko kubera ko bamwimye uburenganzira bwo kugira umwunganizi we w'icyizere, nyiri gutanga ubuhamya afite uburenganzira bwo kubwira urukiko ati ngewe sindi buze gutanga ubuhamya kuko uwo nshinja atanahari, atanafite n'umwavoka yihitiyemo, cyangwa uwo bahamagaje mu rukiko aba ari oblige yo kugenda. Ese ubundi abo batangabuhamya bari kujyayo bigenda gute kugira ngo umuntu ajye gutanga y'ubuhamya? Ni abantu bakonvoka cyangwa se umuntu ashobora guhaguruka ati ndashaka gutanga ubuhamya akagenda gutanga ubuhamya? Ese kuri side yanyu namwe mufite abatangabuhamya banyu cyangwa mwebwe ntayo bakeneye? None se Louise, kanze nkubaze, namenya gute niba ko tutari en contact n'umwunganizi wacu twamenya afite abaye batangabuhamya? Ntabwo tuzi abatangabuhamya, niba ari abo yacatse byantangaza kubera ko nta muntu yigeze numva. Kandi hari abantu benshi cyane baza batubwira bati ngenda ndashaka kujya gutangira muzehe umubyeyi wanyu, ndashaka kujya kumutangira ubuhamya kubera ko nzi ko arengana. N'abantu rwose amazina bazwi sur le plan international batubwira ati ngenda ndashaka kujya gutangira muzehe ubuhamya. None se wabashira en contact gute n'abavoka qui ont coupé le pont avec vous? Mudakominikana nawe. Ibyo bigaragaza ko ari ibintu by'amayeri nyine bya mafiya nyine, kubera yuko umwavoka wa defense ugendera kure abantu bashobora kumuha abatemwa bo kudefanda umuntu akikupa nabo, ntabwo byumvikana. Donc ntabwo tuzi abavoka umwunganizi uriya ngirwa mwunganizi w'umubyeyi wacu niba ari abatemu yashatse, kubera yuko ntabwo ajya kureba umubyeyi wanjye. Ari Jean Françoise Mukanziza mushiki wanjye yabuze abivuga, avuga ati ntabwo uriya mwunganizi nta wigeze ajya, papa amaze imyaka 2 irenga yafunzwe, ntabwo uriya mwunganizi yigeze ajya no kumureba. Umuntu utita ku muntu arengera, tutazi abatemwa niba ari abatemu yashatse itari abashatse,
gusa wamenya ari iki. Rero ku batemuwe ba defense nako abatemuwe ba accusation ubwo nyine ababashinzwe nyine ntabwo nibwo nabamenya, ntabwo najya kuvuga ndamutse ngiye kuba contacta ahubwo bishobora kuba grave bavuga ngo udashaka ku influencer ibyo ntabwo ndi sense yo kujya nubwo namenya ngo yazaza gutemonya uki, ntabwo deontologiquement ntabwo ndi sense yo kujya kuvuga ngo ngiye kwa ko bishobora gusa nkaho dushaka kumwinfluencer cyangwa ushaka kumanipira. Oya rero ntabwo ibyo ngibyo, ariko icyo nifuza gusa nuko bamenya yuko bagiye gutemwanyiriza umushinjacyaha, batemwanyiriza umuntu nk'uko bivuze, umuntu uziritse udafite na moyen yo kwidefanda. Ubwo rero ntabwo ari ubutabera. Antuka nziza ati je pense que baba babiza baza gutemonya. Soze mbabwira inkuru nziza, abatwa abahutu n'abatutsi bazongera baba umwe kandi n'Imana izimanukira. Ibanga Loni ya gatatu nk'ikimenyetso kabisa. Abanyarwanda erega kugira ngo abantu bagire ubumwe bagire n'amahoro baba bakeneye ubutabera. Ubutabera ni fondamental. Amahoro n'ubumwe ntibishobora kuza hatabanje kubaho ubutabera. Ubutabera niyo fondation, rero niyo mpamvu ari byo tugomba guharanira. Kandi ubutabera bwubatse kuki? Bwubatse ku kuri. Umuntu wese ushaka ubutabera d'abord ubanza uba umunyakuri, ujye uvuga ukuri, ujye uharanira ukuri, ubwo nabwo ni ubutabera. Tuzabugeraho abantu baharanira ukuri babaye benshi cyane. Nostel Kamakiri ati abajije n'urukiko bafite amategeko abagenga, ariko n'umuburanyi afite amategeko amurengera nko kwanga kuburana. None se avoka ufasha ubushinjacyaha kurusha kwiregura wakomezanya nawe kugira ngo azakumarire iki? Donatien antuka ibintu byanyu nakumiro mbega numiwe, ntago nari nzi ko ibyo bintu bibaho. Mbega umuntu arabyumva akavuga ariko se ibi ni ibiki? Mbega twumiwe gusa. Sinzi rero tugeze ku musozo. Ikintu nka sosiyete nyarwanda ese hari nk'ikintu mwifuza ko abantu babafasha? Ese babafasha gute? Ubundi se mwebwe mbega ni nk'iyihe resolution mwifuza kubona? Ibi bintu byarangira gute? Ndagushimira kuma ino jambo ryo gusoza. Donc ngiye nafusoza avuga yuko mbere na mbere ndagushimira wowe Louise kubera ubutwari bwo gutinyuka kuvuga nta kigutega ntaki. Ndashimira kandi abantu bose barahari badushyigikiye badufasha nabo badufasha gusakuza bati turashaka ubutabera. Rero ngewe icyo mvuga tugomba gushimangira, tugomba guhaguruka kurushaho, no gusakuza. Hari akajambo wavuze ejo bundi karansetsa, waravuze uti bwana Kabuga mbese bibuzemo ishyano ryo ku rero ndavuga yuko ndatekereza yuko iryo shyano rigomba kuza kameme, ishyano rigomba kuza rigasakuza rikavuga, kubera yuko nibyo nta yindi solution, nta yindi shwa, nta yindi nzira, no kubishyano tugasakuza tukavuga. Ariko nkabashimangira abantu bose, abantu bita niyo nsaba abajeune, nsaba abantu bose bita abarwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. hari abana agiye mbona muri no minsi frema bahagurutse, ariko hari benshi nabo bakicaye kandi biyita ngo baragabanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Rero ngewe iyo mvuga ngo ndatwara uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ntabwo nsabye abantu bose amaorganisation ngo muze ngo nubwo ngewe ndi convaincre ko umubyeyi wanjye ari innocent, ntabwo mbasabye ngo muze muvuge ngo Kabuga ni umwere ngewe mbasabye yuko muze mukarengera uburenganzira bwe, nubwo umuntu uwo ari we wese. Umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira, umubyeyi wanjye afite uburenganzira. Icyo mbasaba ntabwo ari ukuvuga ngo nimuze muvuge yuko ari umwere, ndabasaba yuko muza mukarengera uburenganzira bwe
buhotorwa. Rero nicyo mvuga ni abantu nibave muri ubwo bwoba barenganire uburenganzira, kubera ariko kurenganira uburenganzira niyo nzira y'amahoro, niyo nzira y'ukuri, niyo nzira y'ubutabera. Murakoze. Kandi icyo nakongeraho ni uko bizafasha sosiyete nyarwanda yose, bizafasha sosiyete nyarwanda yose, kuko abanyarwanda bakeneye ubutabera, kandi abantu benshi cyane bararenganyijwe, ku buryo rero abanyarwanda bakeneye ko habaho ubutabera nyabutabera, kugira ngo hazabeho n'ayo mahoro, abantu bazongere babane muri sosiyete, kuko ntabwo abantu babana muri sosiyete hariho abantu barenganywa. Kandi umuntu wese nyine akeneye kubona ubutabera, umuntu wese ni umuntu, kugira ngo tuzabe sosiyete yubatse ku muntu, yubatse ku muntu, ni uko habaho ubwo butabera kuri buri wese, kandi kugira ngo abantu baruhuke ku mutima, umuntu uwo yaba ari we wese agomba kugira proper ubutabera, akagira proper defense, kugira ngo resulta ivuye muri urwo rukiko igire credibility. Naho ubundi resulta iyo ari yo yose yava mu rukiko habayemo amatiriganya, nta credibility yagira, kandi urumva ko amateka bigenda biba bibi kurushaho, kubera ko nyine icyo kintu cyabayeho cyo kutagira ubutabera. Rero iwanyu nyine nibyo nabonaga ngewe, iyo ndebye ukuntu iwanyu mumeze, mbona mwitonda cyane. Ebana muritonda, we muritonda, abantu bose baritonda, ariko ubundi ko bavuga mu kinyarwanda ngo nta muryango uburaye, iwanyu nta muntu mbega w'umusazi mugira. Donc ibintu byo kutagira umusazi mu muryango mbega nabyo bibakozeho muri make. Rero mwishakamo abasazi iwanyu bazi imbere bavuge, kuko ni hahandi ntacyo musova. Ntumva se, kuko iyo ibintu byageze kuri iriya level bizwi internationalement, kandi nyine hariho icyo kintu cya injustice, nta kintu umuntu aba agisova rwose. Ubwo nyine hagomba kuboneka amashyano, akaza akigira amashyano muri media, akavuga yo part, kubera ko iyo umuntu ni nka bullying, njyewe mbibona nka bullying. Abanyarwanda babaye bullied. Urumva umuntu ushaka kukwabiza no kukwentimida, iyo umuntu ashatse kukwabiza no kwentimida, nawe ukagarama akakwentimida, akaguca hejuru, arakwabiza. Umuburi iyo yakwatatse ashaka kukuburinga, nawe ukabyemera akakuburinga, nyine ahora akuburinga. The only way yo gustopinga bullying no gustopinga aba bullies ni uguhaguruka umuntu akihagararaho, akidefanda. Ibi byose mukabigeza muri media zose ahashoboka, kugira ngo abantu babimenye n'abanyarwanda bakabimenya, kubera ko birakenewe muri sosiyete. Habayeho akarengane kenshi cyane, habayeho inkiko za fake nyinshi cyane. I Rwanda hahora hariho fake trials, sinumva rero n'ukuntu ni Burayi habaho fake trial kandi bikiri muri Rwanda. Bigomba guhagarara rwose, abantu bave kuri ubwitonzi, bazane fire, baharanire uburenganzira bwabo, bihe ijambo. Mbega nta muntu uzabaho ijambo, ni mwebwe mugomba kuziha. Reka rero ndangirizeho nerekana hano comments ziriho. Angelique Uwihirwe tiberarahe nta justice irimo, umwunganizi wibaza abakorera, atuka ntabwo akorera muze Kabuga, byose ni ikinamico. Jean Françoise Nziza ati wakoze Louise n'abakurikiye batwumva, nubwo twaba tutabona kimwe ibintu, ariko duha fondamato ni za buri wese. Nawe donation Imana ikomeze kuturindira, uri intwari, merci. Exactement, buri muntu wese, amategeko areba buri muntu wese. Marie Managari, abanyarwanda bazi ukuri, abandi babizamo baba ari ugushaka amahahiro, bakirengagiza nkana ukuri. Abanyarwanda bishwe urw'agashinyaguro, isi yose ireba inarebera, nibo bazirwanaho uko bashoboye, abandi bose baba baryaho ride. Hanyuma arakomeza Marie Managari ati mwishakemo abasazi n'amashyano. Exactly.
nziza ati media zaraguzwe cyane nyine namwe mugura izindi se niwumva papa yari yagiye mu gikorwa cyo gutangiza RTRM urumva ko idea yo kujya gushaka kugura media that was a great idea ubwo se namwe mugura izindi donation musabwe kwa adopta ngewe na Louise tukabudusazi mu muryango wanyu muri tonda cyane sinari yawe ariko ngewe ntago ngewe njya muri activism niyo ngiyo ngewe nganiriza abantu uwo ari we wese namuganiriza side yariho yose yaba ariho yose ngewe namuganiriza ngewe nshinzwe kuganiriza abantu ntago rero najya muri ngewe gahunda yo gushyigikira gutya side imwe ngo ndimo ndagira ngewe gushyigikira principe y'ubutabera ariko ntabwo ndi muri principe ngo yo kudefanda umuryango uyu kandi no guha ijambo umuntu wese uwo ari we wese guha ijambo abantu kugira ngo tugire ibi biganiro ariko ntabwo ibisi ibyanjye ntabwo ari mpuza ntabwo ariko kazi kanjye nuko Marima na Galeri uradusekeje cyane nuko Winnie Ausares ati une justice qui n'est pas juste ni fake batumenyereje stop ntabyo tuzemera tugomba kuba nka bariya abanyetiyopiya ukuntu bavuze ngo no more fake justice no more political justice no more injustice nyine nuko ego padiri ubwo nibaza ko ari kuvuga kuri noste nuko antuka murakoze cyane mwakoze n'abandi bakurikiye donation urakoze cyane kabisa ndumva ukuyeho igihu usubije ibintu byinshi ubu ngubu keretse abadashaka kubimenya nibo batazabimenya ariko vraiment ukuyeho mbega ukuyeho ibintu byinshi abantu bakubaza noneho rero mbere y'uko nkureka ngo wigendere ndagira ngo mubaze niba hari ikintu wumva ushaka kuvuga ikintu tutavuzeho ariko wakwifuza kuba wavuga cyangwa se ikintu wumva mbega cya nyuma kuri ku mutima wumva wifuza kuvuga. Ndagushimiye Louise effectivement hari ikintu nakongeraho nuko nkuko bivuze nitwibonemo abasazi ariko dans le bon sens tutari muri sens négatif bibonemo cyane dans le bon sens ariko ndahamagarira n'abantu bose kubera ko ubutabera bw'umubyeyi wacu ubutabera bw'abanyarwanda n'ubutabera bw'abantu bose ntabwo ari ubutabera ni kuvuga nyine n'ubutabera nyine donc icyo navuga nuko tuzakomeza duharanire dusakuze kugira ngo bubahirize uburenganzira bwe bamuhe umwunganizi w'icyizere muri iyo sanse rero turimo turateganya gukora manifestation lahe mu kwezi kwa 11 rero nkaba nsabira ntago itariki twari twayifixa neza ariko ndizera yuko nko mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa 11 rero nkaba nsabira abanyarwanda n'abatari abanyarwanda dayera abantu bose kuzitabira iyo myigaragambyo kubera yuko gusaba ko uburenganzira bw'umubyeyi wacu bwubahirizwa no gusaba ubutabera na nyabutabera kandi ubutabera bufitiye akamaro ntabwo ari umuryango wacu gusa bufite akamaro u Rwanda abanyarwanda bose abantu bose isi yose bufitiye akamaro. Ni ibintu sosiyete nyarwanda ikeneye kandi duhora tuvuga ngo mwihimbire imirimo mwigire mwiremere nibaza ko umuntu nk'uyu nguyu wari warihimbiye umurimo akigira akirema ari intangarugero ku banyarwanda kuko ni nkaho ibyo yari yaragezeho ibyo yari yarakoreye na process yari yaraciyemo ari ibintu afite abantu benshi bakwifuza kugeraho mu buzima bwabo nico abantu benshi baharanira ubona abantu benshi baraharanira gukora business bakaba successful bakazaba successful ntago rero twakwifuriza abantu bose u Rwanda rwose abantu bose baba hustlers urabona muri Kenya baherutse gutera umuperezida ngo w'umuhustlers urabona muri Kenya yahereye hasi yahereye kuri zero yacuruzaga inkoko mu muhanda urumva se ariko muri Kenya ni capable agera muri ntuza agera kuba perezida
dukeneye ko natwe muri sosiyete nyarwanda hazabaho abantu b'abahasirazi bahereye kuri zeru bakazamuka bakagera aho bagera bakagira success story, hanyuma kandi bagira success story mbega ntibarangize ubuzima bwabo barengana cyangwa se barenganwa, niyo hagira ikibazo bagira, niyo bagira icyaha bakora, ko bazagira ubutabera nyabutabera, icyo kintu kikavaho ko umuntu uwo ari we wese agomba kugira ubutabera muri sosiyete nyarwanda. Rero murakoze cyane kandi turabifuriza kubona ubwo butabera mukeneye na sosiyete nyarwanda ikeneye, turabifuriza ko ari byo mwageraho, turabifuriza ko urukiko rwakumva ubusabe bwanyu mukabona umwavoka mushaka, hanyuma urukiko urubanza rukabaho mu mucyo kandi rukagenda neza, noneho tukabona umwanzuro uri credible, mbega twakwemera. Urakoze cyane, ndagushimiye, kuyeho urujijo. Hanyuma abantu bashaka nko kugukontakta, bashaka kugufasha cyangwa se bashaka kumenya uko gahunda iteye, bakubona gute? Ndagushimiye Louise ko waje icyo kibazo. Njyewe nasaba abantu bashaka kunsungurikira ku rubuga rwanjye rwa Facebook, donc Donatien Kabuga, ibintu byose ndabitangaza kuri iyo Facebook. Bashobora kunkurikira, buriya mfite na Twitter, Donatien Kabuga Twitter, nabyo nzabishyira kuri Twitter. Ariko pour l'instant ni izo moyens ebyiri mbona natangaza zo ku abantu nabatumira kuza kunkurikira kuri Facebook yanjye Donatien Kabuga. Voilà, ni izo moyens ebyiri. Hari akantu nibutse gatoya ku byerekeye ibyo wari uvuze bya nyuma byo manifestation muzakora muri Novembre. Ibintu najyaga mbona aba Ivoirien igihe Bagbo yari afunzwe, aba Ivoirien bakoraga ama manifestation, bakorganiza ibintu by'amabusi ava nka hehe nk'i Buruseli, bose bakagenda ari ikigrupe, borganije nyine convoi y'amabusi cyangwa y'amamodoka, bakagenda ari benshi. Ese manifestation yanyu murateganya kuorganiza ikintu nk'icyo ngicyo, mugashyiraho busi abantu bakagenda bakava i Buruseli bakajyayo, cyangwa se ubwo muzatubwira igihe nikigera, murabitegura gute? Igihe nikigera nzabibabwira. Ikindi kintu nakongeraho ni uko j'espère ko bizashoboka muri iyo periode nababwiye y'icyumweru cya kabiri cya Novembre. Nibidashoboka wenda bizaba mu cya gatatu. Ariko ikindi kintu navuga ni uko ndimo ndashaka gusaba studio umutware yuko yama ikiganiro nko kwa gatanu w'icyumweru gitaha, aho ngaho organisation izaba imaze kuavansa kurushaho. Ubwo rero abantu bashaka gukurikira nabatumira kuzakurikira ikiganiro cy'umutware kwa gatanu w'icyumweru gitaha, kubera aho ngaho ndaza kuvuga aho organisation igeze. Perfect. Buriya rero natwe ubwo twagiye en contact, ubutaha ayo matariki yegereje, mushobora no kuzagaruka kuri U&I muka-updating audience igihe cyegereje, mukababwira aho bigeze, uko byifashe, mukadukipinga nyine update since nyine ikiganiro nyine iyi conversation yatangiye. Turashaka gukacinga later on, mukatubwira aho bigeze nyine eventually mubishoboye mwagaruka. You are so welcome. Merci beaucoup rwose, ndabashimira kuba muduha buno buryo bwo kuba twahageza abanyarwanda ikibazo cy'umubyeyi wacu. Ubwo muduhaye uburenganzira tuzakomeza tugaruka tukacinga tubagezaho ibintu uko bigeze, aho bigeze. Alright, okay Donatien, uramuke cyane, ijoro ryiza. Urakoze rwose, abantu ukuyeho ibintu rwose, urakoze cyane. Ibintu birasobanutse, duhorane Imana, mugira ibihe byiza. Ibihe byiza, Louise, merci beaucoup. Alright my people, show igenze neza cyane. Thank you so much. Urakoze Donatien,
yakoze Michela Wrong, mwakoze mwese abantu bari hano ebana kabisa murakoze cyane. Tuzakomeza tujye tuganira buri wa gatanu live U&I talk show, tugahera muri interview mu gihe hariho umugest, hanyuma nyuma ya interview open mic, ushatse wese buri gihe kuri show nzajya nshyiraho link, ushatse wese ashobora kuza akavuga ikiri ku mutima we rwose nta wasi. Imana gari ati abanyarwanda muri manifestation keretse niba baha maske bakisha mu maso. Abanyarwanda nyine ngo hato nyine batagaragara, hanyuma mu Rwanda biki hanyuma nyine urumva abanyarwanda bafite ako kantu k'ubwoba, ariko icyo nabwira cy'abanyarwanda nuko hapfu wavutse, urumva se hapfu wavutse. Kandi ikintu ngewe mpora nibaza n'impamvu ngira courage yo kuvuga ukuri no kwiexprima n'iki byose, nuko experience nagize mu ntambara, experience nagize muri genocide muri 94, nuko abantu barishwe n'abana bataravuga, urumva, n'udukecuru tutigeze tujya muri politike, n'abajene batigeze bakora politike. Ni ukuvuga ngo akarengane politike mbi gashobora kuza kakaguhitana anyways, nta kintu wavuze, nta kintu wakoze. Rero uramutse uharaniye uburenganzira bwawe, noneho rero ukabizira, byibuze wapfa uzize ikintu kizima, kuko ni hahandi uzapfa. Kandi hariho n'abantu bishwe bapfuye nta kintu bakoze, batigeze bajya muri manifestation, nta kantu na kamwe, nta politike, nta na hamwe bagaragaye, basti bakicwa. Rero icyo nababwira ni ukuvuga ngo ntimugatinye, kandi na dictatorship nicyo ibiri gukontaho ko abantu bayitinya. Ntimugatinye gupfa. Ubwo bwoba bw'urupfu nibwo butuma abantu baba ibigwari mu buzima bwabo. Ariko ndagira ngo my people mbibutse ko urupfu rutabaho, twitaba Imana. Imana ni umubyeyi wacu twese waturemye, nta mpamvu yo gutinya urupfu. Nupfa uzaba witabye Imana, kandi icyangombwa nuko uba warabayeho neza. Igihe rero ubayeho neza mu kuri, nta muntu uhemukira, ntabwo ushobora gutinya gupfa, kuko ubizi neza ko wabayeho neza, nta muntu uhemukira, kandi uri guharanira ukuri. Upfuye ugiye ku Mana, ugiye mu byiza. Nta mpamvu rero yo gutinya urupfu kabisa. Mudusuhurize uwo mugabo. Yes, Winnie ati tuzagaruka. Hanyuma rero Didier atukomeje kuba kitoko. Mwami Muswati, mubwire ko hano rero hari boyfriend wanjye, reka mpite nshyiraho na comment, azaguha inki rero, ntago nzi niba muzumvikana. Urakazi cyane Ronald, turi kumwe. Nziza ati abanyarwanda barahahamutse, birumvikana. Oya, ibyo guhahamuka birangire, kuko ni hahandi buri wese azapfa. What matters ni icyo uzaba warakoze today, icyo ukora mu buzima kuva ukiriho. Naho gupfa rwose, gupfa ntawe byishe my people, gupfa ntawe byishe. Nuko Nziza ati indwara yo kuvumburana. Exactly. Muswati, King Muswati. Ariko Didier urakundwa kamemu, nawe abakobwa bose baragukunda kamemu. Anyways, turi kumwe my people. Bizu. Ngiye ni Friday, ugiye gukomeza nyine Friday. Nyine ibintu bigire cyane. Yo, my future husband, uri hese ngo tujye kwinjoyinga Friday. Dure kuri Pacific Ocean ku nyanja. Urabona hano ino foto nyishyira. This is my favorite place hano ahantu mba, man. It's so beautiful. I go there for my meditation, my therapy all the time. I just love it. Turi kumwe. Anyways, my people, thank you so much. Mugire ibihe byiza, mugire weekend nziza, tubeho mu kuri, tubeho mu mahoro, tubeho mu munezero. Ubuzima ni bugufi, tubeho dukora ibyiza, kugira ngo n'ubuzima bwacu buzaza bw'ejo tuzabeho neza, tuzasiga amateka meza. Niyo bakurenganya, niyo baguhora ubusa, niko byakugendekera bite, ugomba kuguma wowe uri umuntu mwiza, hanyuma kandi ugakora ibyiza.
kame mu bano bantu ino famiye yo kwa Kabuga biragaragara ko n'abana beza kandi bagumanye ubwo buntu bwabo, ni marga ibi bibazo byose bahura nabo ubona bagifite bafite ikinyabupfura, baritonze, bari mu buntu, nta bunyamwaswa ntaki, mukomeze ukuntu mumeze ni byiza cyane nyine, nk'ubwo bwose mwabuze nyine abantu b'amashyano n'abasazi nyine bo kujya gusara no kubavugira, ariko nyine n'ibyo mufite byiza byanyu by'ubupfura bwanyu no kwitwara neza no kwitonda nabyo ni byiza cyane, muzabikomeze. Nuko turi kumwe my people, sha mugira ijoro ryiza, ebana ntibyarangira ngumye hano ndabizi ko byakomeza. Nuko ebana terura bazimaze iki, guterura amabox ni ibintu byiza cyane, n'umugisha kuba ugifite imbaraga zo guterura ugakorera ibyawe aho kujya gushaka kwiba iby'abandi. Rwose nta kwiba, nta kwica, nta kintu na kimwe, tujye dukorera ibyacu, tugire umugisha uvuye muri creation zacu, hanyuma nyine Imana izarenganura abarengana bose. Imana ntibera kandi byose irabibona, byose yarabibonye. Tubuze tugire amahoro, duharanire ibintu bizima, ubutabera tuzabugeraho my people. Murakoze oh my goodness. Turi kumwe mugira ijoro ryiza, turi kumwe my people, turi kumwe. Ciao.